Good morning, all the viewers. We will start with our class of Public Administration, BPAC 131, Perspective on Public Administration. In this, we had gone through Block 1, Conceptual and Classical Perspective, in which we had studied concept and significance in public administration. Second, we had gone through scientific management approach, then administrative management approach, bureaucratic approach. A scientific management approach, which was introduced by F.W. Taylor, in his theory believed that in order to improve the functioning of the organization, scientific principles needed to be applied like training in a set procedure. Next was the improvement of organization. The main element of his objectives were management oriented, in which logical positivism made in administration management. This was by the Henry Furr administrative approach. Next was bureaucratic approach. Max Weber was the foremost thinker of modern bureaucracy, but J.S. Mill, G.W.F. Fagel were also there, whose comparative discussion on bureaucracy, in which it applies that direct work of government and sometimes refer to bureaucracy as the actual governor. Weber identified two types of domains, namely traditional and charismatic bureaucracy. This we had done in the first uh, block. Now, in the second block, behavioral system and socio psychological perspective, we had studied human relation approach by Elton Mayo, which focused on managers taking more of the interest in workers' training, treating them as people who have worthwhile opinion, and realizing that workers enjoy interacting together. His theory most closely fits in with a practiced style of management. Now, in the this was the human relation approach. Next was the decision making approach. Decision making is the process through which one optimum choice is made for several possible alternatives to solution for a given solution that will ensure maximum benefit and least risk that the others which were not selected. Now, in the decision making approach, four decision making models were there: rational model, bounded rationality, intuitive rationality. Now, in rational, information on was there on the alternative can be gathered and qualified. Second, trying to maximize your outcome was in the rational model. Bounded rationality it was used in you do not have or you are not willing to invert much time in making the decision. The minimum criteria are clear. An intuitive model goals are under clear and unclear. We have experience with the form of intuitions or your experience, your knowledge. Now, intuitive model, there is time pressure and analysis paralysis would be costly. In the intuitive creative model has solutions to the problem are not clearly. New solutions need to be generated. You have time to immerse yourself in the issues. Now, these were the concepts we had discussed in the second block. Now we will go further in the second block, that is the model of decision making. There are various models in decision making. Almost all the models highlights the importance of rationality of individual or the organization that is involved in making a decision. Some of the important models of decision making aspects forwarded by key scholars are as follows. Now, Simon bounded rationality model, with Simon work on administrative behavior in 1957, is this Simon work in the field of decision making. He believed that the rationality model in decision making is not realistic
and its principles are not attainable according to him. Rationality is concerned with the selection of preferred behavior alternative in terms of some system of values whereby the consequences of behavior can be evaluated. This is required that firstly the decision maker should have knowledge about all the variable alternatives. Secondly, the decision maker should also be able to anticipate the consequences of each of the alternatives. He has classified rationality into various types in which decision should be taken. Now, by Simon, objective rational, there were four types actually in the rational model. One was the objective rational. It is correctly behave of the maximizing given value in a given subject or in a given solution or situation. Second was the subjectively rational. The decision maximizes attainment relative to knowledge of the subject. And third was the consciously rational, in which adjustment of means to end is a conscious process. Next, deliberately rational. It means the meal to the ends and has been deliberately brought about. These were the four rational models by the Simon's bounded rational model. Next was the organizationally rational unit of the organization goals, in which organization sets a specific goal. Next was the personal rational, in which direct at the individual goals. Means the individual goals were there to be seen. While discussing the concept of bounded rationality, Simon also developed the concept of satisfying. The term satisfying is derived from the word satisfaction and sufficient. Justification and decisions allow a problem solver to achieve his or her main goal, but the process does not involve a comprehensive analysis of all possibilities and outcome, nor does it require perfect information. The following factors are responsible for bounded rationality, leading to satisfying decision, which includes that the dynamic matter of organizational objective. The organization should have a very dynamic objectives to be fulfilled. Imperfect information as well as limited capacity to process the available information should be there. Time and cost constraint, environmental focus on external factors. Next, the decision makers may not be aware of all the possible alternatives available and their consequences. And these was the uh, decision included in the Simon's rational model. Now, next was the personal factors like pre-convenience, notions, habit, etc. was also there. Organizational factors like procedures, rules, channels of communication, and so on. Administrative man is concerned about taking satisfying decisions, while the common man is concerned about maximizing decision. This was the Simon rational model. Next was the Lindemann's incremental model. Now, incremental model, Charles E. Lindemann is in his article, The Science of Mudding Through 1959, had advocated the concept of incremental model or decision making incremental model, in which it is completely critical and against Simon's rational model. This argument is that the actual process of decision making is entirely different from the theoretical one. According to Lindemann, incremental model of decision-making process involves continuously building out from the current situation, step by step and by some degree further. Now, Lindemann results that the past activities and experience are used by the decision makers to make future decisions. It is also known as branch technique or model of successive limited comparison on step-by-step decision-making model. That was the incremental model. Now, characteristics of incremental model were the basic one was the
characteristic feature of incremental model as highlighted by Sapru or as follows. First characteristic was it receives to accession of incremental changes. Policy making accept the legitimacy of existing policies because of the uncertainty about the consequences of new or different policies. That was the first characteristic. Second was the involves mutual adjustment and negotiation. This test of a good decision is agreement rather than good achievements. That's incrementalism is significant in reducing political tensions and maintains stability. That is the second characteristic of incremental model. Third was it involves a trial and error method. It is superior to a futile attempt at superhuman comprehensiveness. This research usually brings with the familiar, that is, with policy options close to contemporary policies. That involves the contemporary policies in the government. Fourth characteristics was what I see is not more once for all. Incrementalism is thus more satisfactory from a theoretical point of view, as it scores high on criteria like Persian and simplicity. Now, Limdom and argued that the incremental model is better than rationality model in terms of specifying the alternatives dealing with multiple and conflicting objectives, and further the decision under this model are reflective of the real world. That was the Lindemann's incremental model. Now next was the uh, Z-Stone mixed scanning model. Amitai Zelsoni, in his paper Mixed Scanning, the third approach to decision making, 1967, had evocative the mixed scanning model, certain aspects of fashion model and incremental model, and thus makes the scanning model is the result of combination of certain elements of rational and incremental model. Means some of the elements of rational and incremental model are there in the mixed scanning model. That is why it is called mixed scanning model. According to Zezizov, mixed scanning is a rationalistic approach to decision making, which acquires greater than this that the decision makers command. The mixed scanning reduces the realistic aspects of rationalism while limiting its detail required in fundamental decision and help to overcome the conservative slant of incrementalism by exploring long run alternatives. Thus, Eloni that's observed that mixed scanning model is a description of the reality of decision making strategies, and it is also a model for better decision making. Hence, while deciding on a policy endeavor should be to scan key areas fully and nationalistically, and other areas can be looked at in a more qualitative view. That was the mixed scanning model by Eroso. Next model was the Doro's optimal model. Now, Doro, in his book Public Policy Making, examined in 1989, advocated the optimum model of policy making. He rejected the idea of incrementalism approach and suggested alternative to the rational and incrementalist model. Now, Doro claims that optimal model is a superior model to all the other existing models, which is a combination of economically rational model and extra rational model. The following were the characteristic of optimal model. That was by Doro's optimal model. First characteristic was that it is qualitative, not quantitative. It contains both rational and extra rational elements in it. Third was the it basic rational of economically rational. It is basically rational to economically rational concepts. The next was it is concerned with meta policy making. Meta policy making was there in the
optimal model. Next, it has much built-in feedback. Feedback was there, much building the concepts were there. The optimal model has been classified into three phases: meta policy making, and post policy making. In the three phases, this optimal model was classified. These three phases contains 18 stages of rational and extra rational aspects. Now, what is the first phase of Doro's optimum model? That was the meta policy making. Meta policy making is the mental policy making, is a stage that comes even before a policy is formulated. This is appropriately stage in which measures are taken to understand various aspects related to the policy which is to be formulated, and there are about seven stages in it, in which it includes processing values first, second processing reality, processing problems, surveying, processing and developing resources. Designing, evaluating, and redesigning the policy making system comes next. Then the allocating problem values and resources was also the stage of the meta policy making stage. Determining policy making stages, strategies was the last thing, so the seventh stage included in the meta policy making stage. Next was the policy making stage, that is the second phase. In the second phase, the policy is actually formulated, which again involves about seven stages. In this phase, the sources are sub allocated for the various processes under policy in hand, and in further involves actual designs of the policy. Right from setting the goals, analyzing the cost and benefits of various alternatives, and thus finally arriving at the best alternatives. The different stages in this phases are as follows. Now, these also have meta post policy making stage, also have the stages. One was sub allocating resources. The next is establishing operational goals with some order of priority, establishing a set of their significant values with some order of priority, a set of major alternative policies, including some good ones. Next was preparing reliable predictions of the significant benefits and cost of the various alternatives. Comparing the predicted benefits and cost of various alternatives and identifying the best one was the next stage of policy making. Last was the evaluating the benefits and cost of the best alternative and deciding whether they are good or not. That was the policy making stage. Then the post policy making stage. This is the final phase in which the policy which is formulated is floated around, and it again involves various stages right from the deciding on how the policy should be executed, then actual process of execution, evaluating the after effects of executing it, and finally taking corrective measures by reflecting on the feedback received in strengthening the policies. The stages involved in the third phase are as follows. That first stage was motivating the execution of policy, how we can execute the policy. Next was executing the policy, then evaluating policy making after executing the policy. Communication and feedback channels interconnecting all the phases. These were the stages. First, we have to motivate how he could execute the policy, that is the propaganda or ads or whatever. Now, executing the policy, then evaluating the policy, whatever the after including the executing the policy, so it was to be evaluated. Then the communication and feedback channels interconnecting all the phases. That's the best example that can be given for the Doro's model of policy making is the new education policy,
Now, this new education policy is the best example of Doro's model of policy making, which is getting drafted from 2015 onwards. The above 18 stages of Doro's on the combination of core element of the rational model and extra rational factors. Doro's view on decision making is thus to improve the rational content of the government. This was the Doro's rational model. Next was scholars were the Michael Coren, James Marsh, and John Olis, 1972, formulated the garbage can model of decision making, in which the focus was on organizational decision making. This approach described the behavior of institutions as organized anarchies. This approach is considered realistic as it has the capability of producing the active decision instead of proactive decisions. According to the garbage can model, an organization is a collection of choices looking for problems, issues, and feeling looking for decision situation, in which there might be ill solutions looking for issues to which there might be the answers. The decision makers looking for work. This model does not consider decision making as a sequence of activities that brings with the problem and ends with the solution. In garbage can model, there are three streams. One is the problem, second is the solution and participation. And in this model, there are solutions searching for problem and participant floating about looking for a way to participate in putting together these problems and solution. Thus, in this model, all the stream problems, solutions, and decision participations are mixed together. That is the garbage can model by Coren, James March, and John Ollis. That was formulated in 1972. That was the garbage can model. Now we will further move on to the system and socio-psychological approaches. That is the Unit 7 in Block 2. Now Unit 7 is system and psychological approaches. That is, it is a modern organization witnesses vast growth in size, complexity, and scale of activity as the level of complexity and scale of operational increase. It becomes increasingly necessary to develop a conceptual basis to integrate them within a framework. In this unit, we are going to study the theories that fall under two approaches, namely a system approach and second is the social psychological approaches. These two approaches view organization as a system and social psychological system that emphasizes wholesome and not merely focus on a single part of an organization. There are many propounded two things that fall under these two approaches. Among them, they are going to be explained the views of Christian Bernard under the system approach and Abraham Maslow hierarchy of needs, Frederick Herzl and Douglas McGirt under the socio-psychological approach. Now we will go by the system approach. First is the system approach. An overview of a system approach. A system is defined as the set of distinct elements, components that interact to form a complex whole. The whole is not just the sum of the part of the system itself, but it can be explained only as a totality. Thus, nothing can be explained by isolating a component on a system. A system processes inputs and outputs. Therefore, inputs into the outputs. Whatever we give, we will get back. Therefore, each system consists of boundaries, components, interaction between components, inputs, and outputs. In this dynamic relationship with its environment, it receives various inputs, transforms these inputs in some way, and exports outputs. It is depicted in the diagram that shows there in the system theory. That input, first we put input
the process, then it goes on the process, then output, then feedback, and that is merged in the environment. In this system theory, concept of feedback is important in understanding how a system maintains a steady state, e.g., a dynamic equilibrium information concerning the outputs or the process of this system is feedback as an input into the system, perhaps leading to change in the transformation process and or future outputs. In administrative analysis, the system approach is being widely used in recent years. Here you would study Bernard's conceptualization of organization as cooperative system. Before that, we will attempt to understand the organization as a system. Organization as a system, in this system approach view, organization as a system that lays emphasis on wholesome and not merely a single part. Component organization as a system is made up of several subsystems or parts or components that are interrelated and interdependent for their functioning. This external environment of an organization is called a subtrasystem, which comprises economic, social, and political organization. Organization is an open system and it consequently interacts and exchange matter with its environment. In this interaction, it takes input and environment processes the revised input. Now, input in the form of outputs which are then exported back into the environment. Defining an open system with respect to organization, Thompson has observed that the complex organization is a set of interdependent blocks which together make up a whole because each contributes something and receives something from the whole, which in turn is interdependent with some large environment. A system is a cyclic process and that survives from continuous input, transformation, and output processes. There are three types of inputs that an organization takes from its supra system. That is, first is the raw material, second the energy, and third information. The inputs are converted into outputs through men and machine. The organization exports the output created through the process of conversion. The output are given back to the environment for importing further inputs. Now, the system approach as viewed by the Christian Bernard. Christian Bernard, 1886 to 1961, was an American business executive, public administrator, and the author of pioneer work in management theory and organizational studies. His writings had the important impact on the human organization. His analysis of management took the form of a social system approach. In determining the task of executive, he analyzed the nature of cooperative social system and found non-logical factors also influencing human behavior in an organization. So the major contribution of Christian Bernard were as follows. First was the theory of organization. Christian Bernard regards as organization as a system that is subordinate to the large system society. He views organization as a social system. He has defined organization as a system of consciously coordinating activities of forces of two or more people. According to Bernard, initial existence of structure depends upon three elements. First was the willingness of person to contribute effort to the cooperative system. Second is the an objective of cooperation. Next was the proper communication system. But not 1938 distinguished between formal and informal organization. He defined informal organization as the aggregate of personal contact and interactions and the association grouping of people. Both the formal and informal organization need each as they are interdependent aspects of the same phenomena.
Next theory was the organizational equilibrium. According to Bernard's organization is a cooperative system made up of individual humans with individual motivation. He maintains that cooperation originates in the need of an individual to accomplish purposes. Organization, it will be described as the balance achieved between the contribution of members of an organization and return contribution made by the organization to the fulfillment of the individual goals of the members. Bernard has also viewed the concept of efficiency and effectiveness. When an individual in an organization seeks to achieve ends sought by the organization, then his activity could be identified as effective. Thus, there must be initial equilibrium as well as it will be in between the system and environment. Next was the acceptance theory of authority. Bernard subscribed to the acceptance theory of authority, according to which managerial authority rests on the constant of subordinates. This is in contrary to the traditional view of top to bottom approach of right to command and order and give it to bottom up interpretation. According to him, authority involves two aspects, uh, subjective and objective. The subjective aspect is personal. The acceptance of a communication is authoritative. A person will accept an order and authoritative only when four conditions are met. One, the communication is understandable. The receiver believes the instruction is consistent with the organizational purpose. Then the receivers believe it is compatible with his or her personal interest. Then the receiver is both mentally and physically able to comply. The objective characteristic of communication of authority is that aspect which includes acceptance. The character of authority in organizational communication lies in the potentiality of asserts of those who will they be sent. The second was the system of communication is the primarily and continuing problem of a formal organization. They are controlling factors in the characteristic of communication system as a system of objective authority. Now, zone of difference. The zone of difference in Bernard's 1948 regular contribution, according to Bernard, every individual has a zone of indifference. It is like Simon's zone of acceptance. It implies that a person will accept order within and without question as long as they fall within his zone. The zone may be wider or narrow depending upon the degree to which individual commitment or to the organization and to which the inducement succeed the burdens and sacrifices associated with compliance with a specific order. He has observed in all the order of action responsible, practicable, we arrange in the order of their acceptability to the person affected in many B, then see that there are a number which are clearly unacceptable, that is, which certainly will not be waived. The functions of the executive. The vitality and endurance of an organization depends on the functions of the executive. According to Bernard, the essential executive functions are first to maintain the system of communication necessary for a cooperation to be coordinated, to promote and secure essential efforts, to formulate and define the purpose for organization. The first function of maintenance of this system of the authority has two components defining the organization position, mean beginning of the personal system. That was the functions of the executive in the Bernard system approach. Now we will move on to the next approach in this unit is the social psychological approach. Now, social psychological approach is a tool to understand the theories that recognize the organization as a social psychology system with emphasis on the human side. It is the applications of behavioral science such as psychology, sociology, and anthropology
to the study of human side of organization. Proponents of social psychological approach believe that individuals play a vital role in this success or the failure of the organization. A belief in human beings and their contribution to organization is centered to this approach. It emphasizes on time, needs, drive, behavior, and attitude of individual. It helps to understand why individual behavior as they do and what psychological and social factor influence them. It and a manager to the identify to motivate, which influence the behavior of the employee at work to attain organizational objective. That is the social psychological approach. Now, social psychological approach uh, Abraham Maslow is the father of humanistic psychology. Maslow's motivation theory is one of the best known and most influential theories on workplace motivation. This is the Maslow's hierarchy of needs theory. According to Maslow, human being is an organism which derives into action to satisfy its need. The fundamental principles behind his hierarchy of need is that people are born with certain needs. The fulfillment of basic needs will allow to move towards and fulfill other more complex needs. The pattern of hierarchy of needs act as a major determinant in individual adjustment within an organization. By understanding the needs of the human being, the manager can motivate them towards organizational goals with appropriate intervention strategies. The first last level of need is psychological need. These are most proponent need for sustaining human life itself. Breath, thirst, hunger, sleep, and biological satisfaction are the psychological needs without which the people cannot survive. Second comes the need for safety, comprised of security, stability, dependency, protection, freedom from fear, anxiety, and chaos. Need this structure, order, law and limit, and so on. Third level of need are the love and belonging needs, which in the word of Maslow involves giving and receiving affection. The hierarchy of need is depicted in the figure below. Need for self actualization, the esteem needs, achievements, recognition, dignity, love and belongingness need, giving and receiving affection, need for safety, security, stability, freedom from fear, etc. is the fourth need. Psychological need, breath, thirst, hunger, sleep, etc. Fourth level of needs, the esteem need, which involves self-worth of esteem and the esteem of other. Maslow notes that it involves the desire for strength, achievements, adequate mastery and competence, confidence in the face of the world, independence and freedom. The fifth level of needs are the need for self-actualization. This entails maximizing one's potential and to accomplishing something, according to Maslow's definition of self actualization. That's why analyzing the needs and its potential to motivate human beings, Maslow's theory helped to understand the behavior of human being. This theory helps the manager to understand how to motivate the human being towards the desired organizational goals. Next was the Douglas McGeorge theory X and theory Y. Douglas McGeorge was an American social psychologist. He proposed his famous X and Y theories in his book The Human Side of Enterprise 1960. He opined that the poor leadership assumption, theory X and theory Y, will assist the leader to question their underlying assumptions and perceptions about people. Menjo believed that ask companies become more competitive because of technological advancement, the success of organization would be more dependent on the dynamic of the people. Mentor believed that giving importance to human side of management and leadership is a fundamental requirement for the success of organization. He was of the strong opinion that leaders could behave in way
that would result in high organization commitment for their subordinates. The assumptions behind theory X were employee in an organization were lazy and did not work. Employee wanted to work as little as possible and tended to avoid it. Employer was self-centered and non-committal to organizational needs. Employers were not intelligent and creative, avoiding responsibilities and were reluctant to change. Employee preferred to be directed by the higher officials. Because of the other above assumptions, leaders subscribed to this theory would closely supervise, direct, and control their employee, and also use cohesive factors like external stimuli to get them driven towards organizational goals. The assumption behind theory Y were as follows: the employee treated their work as natural and enjoyed working, and the environment was suitable. Employee were intelligent, imaginative, and creative. Employee gladly accepted autonomy or responsibility and even actively sought it. Employees agree with the goals of the organization and put self-control and self-direct towards them. Employee demonstrated an actively creative and innovative approach towards the challenge of the organization. Because of the above assumptions, leader of this theory, well understanding constructions, participative, result oriented, and effective. In the Y theory, McGeorge also spoke the transaction expert of power and influence. This concept of transactions influence has been of great relevance. According to Sachin, there is nothing in this story that says that the manager should believe in any particular manner. Despite all the criticism leveled against McGeorge's theory, his idea have made a significant contribution to the field of management. Perhaps the most important is how organization view the employee. The next was the another prominent thinker who contributed can be viewed through social psychological approach is Friedrich Herzberg. Now, Friedrich Herzberg's two-factor theory, he has tried to understand employee attitudes and motivation by determining the factors in an employee's work environment that cause satisfaction or dissatisfaction. His studies included interview in which employees was asked what pleased and displeased them about their work. Herzberg found that the factors causing job satisfaction about different from those causing job dissatisfaction. He developed three motivation how to explain these results. He not only satisfied motivator, they are dissatisfied the hygienic factor using the term hygienic in the sense that they are considered maintenance factor that necessary to avoid dissatisfaction, but that they themselves do not provide satisfaction. Herbert's two-factor theory is this dissatisfier and motivation factors. In the dissatisfier, Herbert observed that satisfaction and dissatisfaction are two different set of factors and cannot be treated as opposite to one another. It means opposite of satisfaction is not dissatisfaction, but rather no satisfaction. Herbert had argued that satisfier and his satisfier are two distinct human needs, and then we add under psychological need of human beings, respectively. In order to motivate his life for long term and satisfying individual needs, Herbert has the distinct job enrichment and job loading by job investment. He meant that the job should be challenging enough to utilize employees' ability. If an employee cannot be designed to use employees' full ability, then the firm should consider automating the task to replacing the employee with one who has a lower level of skill. If a person cannot be fully utilized, then there will be a motivative problem. Now, critics have argued that job satisfaction does not necessarily imply a high level of motivation or productivity.
also. This theory ignores blue collar workers. Despite this limitation, Herbert's factory is broadly accepted in management and administration. Therefore, the Herbert's two-factor theory, in which mostly the stress was given to the satisfying worker, and this what are the factors, what are the motivation factors needed for the to gain a satisfied worker. That is company policy and administration, supervisors, salary, interpretation of relations, working conditions, give the workers a dissatisfying approach. Next, if they give the motivation factor, that is the achievement, recognitions, work itself, responsibility, if given to the worker, advancement, increment, all these are the motivation factors needed to satisfy a worker. Now we had in now we will go through the social psychological approach. That is the we have gone through two of the approaches in this chapter: the system approach and the social psychological approaches. Um, Namely, system approach we had studied. We will just go through the block once again, this unit once again. System and psychological approach, we'll just go through it. This system, we have already said that system approach is the input given and to processes, and whatever the output is there, then to get the feedback and to merge it with the environment is the uh, system approach. That was then how the organization as the system, how system approach is organized, that we had gone through. That is input in the form of output, which are then exported back into the environment. Defining an open system with respect to organizations, that was observed by Thomson. That was the system approach. Now, in this second block, we had gone through uh, two models, if we say, rather three models, we can say. First was the human relation approach. Uh, in this block 2, behavioral system and social psychological perspective. First, we had gone through the human relation approach uh, during the period of 1924 to 1927 by Mayo. Uh, these human relation studies were done by experiments by Mayo. By Mayo. Uh, that was the relay assembly experiment, interviewing program, bank wiring observation room, significance, and all. That was the experiment done by Eton Mayo of in human relation approach to get the significance of uh, the study. Next, we had gone through the decision making approach, that is considered the important process for an organization. Decision making approach was by defined by Christian Bernard. In decision making approach, there were types of decisions that was programmed. First type was programmed and non-programmed decision. Second was organizational and personal decision. Third, genetic and unique decision. Fourth, routine and strategic decision. Fifth was the policy and operating decision. That was there in the types of decision making. Decision making process, how the decision making is done, that was by Terry in 1956. He determined the first include the process
decision-making process, which includes determining the problem, acquired general background information and viewpoints about the problem, state what appeared to be the best course of action, investigation and proposal of tentative decision, evaluating tentative decision, making the decision and output and put it to effort, and institution follow and if necessary modify decision in the light of result obtained. That was the process of decision making. Simon in March 1960 asserted that there were four set of activities which was important in decision making process: intellectual intelligence activity, design activity, choice activity. Fourth was the evaluating activities. First three process of decision making was stipulated by fourth process, naming evaluating activities, which was later added later in the collaboration work of James S. March and Simon. On the whole, it can be summed up that this decision making process in itself is a complex exercise and has asserted by Simon it involves technical and political determinants in the process of decision making. Each stage is important in arriving at the final decision. Now, models of decision making, one was the Simon's bounded rationality model, in which various types of decisions should be taken: objectively rational, subjectively rational, consciously rational, deliberately rational, occasionally rational, personally rational. There were many factors included there: the time and cost contained, environmental focus, external, dynamic matters of objectives, imperfect information, as well as limited capacity to process the available information. That was the Simon's bounded model. Next was the Lindman's incremental model. Uh, a result that the past activities and experience are used by the decision maker to make future decision. It is also known as branch technique or model of successive limited comparison on step-by-step decision making model. That was the Lindman's incremental model. Next was the Ethology mixed scanning model, in which he observed that mixed scanning model is the description of the reality of decision making strategy, and it is also a model for better decision making. Hence, while deciding on policy endeavor should be scanned by key areas fully in nationality, and other areas can be looked at it in a more total view. That was the mixed scanning model. Doro's optimal model. The optimal model has been classified into three phases: meta policy making, and next was the policy making, and post policy making. Policy making stages has seven stages in it. Policy making stages, that is the second phase of policy, is actually formulated with again involves seven stages of phases. Now, the post policy making stages, the stages involved in the third phase, in which motivation, executive policy, executing the policy, evaluating policy making after executing the policy, communication and feedback, challenge, interconnection, all phases were there in the post policy making. Now, another model was the coalition march and Olison garbage can model. This model does not consist in decision making as a sequence of activities that begins with the problem and ends with the solution. In garbage can model, there are three stages: problem, solution, and participation. And in this model, there are solution searching for problems and participant floating about looking for a way to participate in putting together these problems and solutions. Next, in the seventh unit, system psychological approach. System approach we have gone through. System approach. The system theory concept of feedback is important, and understanding how the system maintains a steady state, e.g., dynamic equilibrium information concerning the outputs of the process of the system is to feedback as an input into the system. Organization as a system approach where organization as a system that lays emphasis on a wholesome and not merely a single part component. Organization as a system is made up of several
subsystem, or parts or components that are interrelated and interdependent for their functioning. System approach viewed by Christian Bernard, the theory Christian Bernard, his contribution was first was the theory of organization, next was the organizational equilibrium, then acceptance theory of authority, objective characteristic, zone of difference, and the function of the executive. These were the uh, contribution by Chester Bernard in the social psychological approach. Now, in the social psychological approach, the which was approached under the theories of recognition and organization as a social psychological system, which emphasize on the human side of its application. In the social psychological approach, that is the last approach in this block, was the Maslow's hierarchy of need theory, Douglas Megler's theory X and theory Y. We had discussed this and we have gone through Herbert's two-factor theory. These were the three theories in the social psychological approach. With this, we end with the block 2 of our uh, we we have discussed the with block 2 behavioral system social psychological perspective. uh, in the next class we will go through the uh, third block and we'll study the other approaches that are there in the third block. In the two blocks, in this in the first block and in the second block, I am just repeating it again that in first block we have covered the scientific management approach, administrative approach, bureaucratic approach. These three approaches we have covered in the first block. Now, in the second block, we have covered human relation approach, decision making approach, social system approach, and social psychological approach. These are the approaches we have so far covered. In total, we have covered uh, in two blocks we have covered around six approaches. Okay, first, first, and these approaches we have gone through in detail. In third block also we will cover some more approaches in the next class. First block, conceptual and classical perspective. Second block, behavioral system and social psychological perspective. These two blocks we have covered. Now, in the next class, we will cover the third block. Thank you, all of you.
I am Dr. Anjeya, Professor of History, Usmania University. From Hyderabad, IGNOR Regional Center. ఈరోజు మనం BHIC 131 బుక్లో నుంచి హిస్టరీ ఆఫ్ ఇండియా ఫ్రమ్ ఎర్లియస్ట్ టైమ్స్ టు అప్ టు 300 AD అనే బుక్లో నుంచి మనం ఈరోజు డిస్కస్ చేయబోయే టాపిక్ ఏంటంటే యూనిట్ నెంబర్ 9. యూనిట్ నెంబర్ 9, చేంజెస్ ఇన్ ది లేటర్ వేదిక్ పీరియడ్. దాని గురించి మనం ఈరోజు లైవ్ ఛానల్లో డిస్కస్ చేయబోతున్నాము. నా లెక్చర్ ఉంటుంది. అయితే నన్ను లాస్ట్ క్లాసులో అంటే యూనిట్ 8లో వేదిక్ పీరియడ్, ఎర్లీ వేదిక్ పీరియడ్ చదివినాం. ఈరోజు లేటర్ వేదిక్ పీరియడ్ చదవబోతున్నాం. అంటే మొత్తం వేదిక్ పీరియడ్ను మనం 2 భాగాలుగా చేసినాం మన కన్వీనియన్స్ కోసం. అంటే మొత్తం వేదిక్ పీరియడ్ ఎంత అంటే 1500 క్రీస్తు పూర్వం 1500 నుంచి క్రీస్తు పూర్వము 500 దాకా. అంటే ఏంటి 500, 600 దాకా అంటే దాదాపు 1000 సంవత్సరాల పీరియడ్. ఈ 1000 సంవత్సరాల యొక్క కాలాన్ని మనం 2 భాగాలుగా చేసినాం. ఒకటి మొదటి తొలివేద యుగమని, మలివేద యుగమని. తొలివేద యుగము 1500 క్రీస్తు పూర్వం 1500 నుంచి క్రీస్తు పూర్వము 1000 దాకా ఉన్నటువంటి దాన్ని తొలివేద యుగము అంటాం. తర్వాత 1000 నుంచి 500 దాకా ఉన్నటువంటి క్రీస్తు పూర్వం 500 అంత క్రీస్తు పూర్వమే ఇది దాన్ని ఈ 500 సంవత్సరాలు మలివేద యుగము ఆర్ లేటర్ వేదిక్ పీరియడ్. మొదటి దాన్ని ఎర్లీ వేదిక్ పీరియడ్ అంటాం, రెండవ దాన్ని లేటర్ వేదిక్ పీరియడ్ అంటాం. మనం ఎందుకు ఈ డివిజన్ చేసినామంటే మనకు కన్వీనియంట్గా ఉండటానికి. ఎంత వాస్ట్ పీరియడ్ను ఒకే తీరుగా చూడలేము. ఇంకోటి మరి తొలివేద యుగంలో ఉన్నటువంటి యొక్క ప్రజల జీవనం వేరు, మలివేద యుగంలో ఉన్నటువంటి యొక్క ప్రజల జీవనం వేరు, ప్రాంతం వేరు, జీవనం వేరు. కాబట్టి అన్నీ మారుతుంటాయి. కాబట్టి ఈ మార్పులన్నింటినీ మనం క్షుణ్ణంగా చదవాలంటే మనం ఈ యొక్క మొదటి దశలో తొలివేద యుగంలో ఉన్నటువంటి సప్త సింధు వ్యాలీ, మలివేద యుగంలో ఉన్నటువంటి గాంగటిక్ వ్యాలీలో మార్పులు ఎలా వచ్చినాయి అనేది మనము ఈరోజు ఏంటంటే చేంజెస్ ఇన్ ది లేటర్ వేదిక్ పీరియడ్. అంటే తొలివేద యుగంలో నుంచి మలివేద యుగంలోనికి ఏమేమి మార్పులు వచ్చినాయి అనేది మనం ఈరోజు లైవ్ ఛానల్లో మనం డిస్కస్ చేయబోతున్నాం. అయితే తొలివేద యుగములో ఏమిటి అయ్యా అంటే ఎలాంటి ఎకానమీ అంటే ట్రైబల్ ఎకానమీ. అంటే ఆదివాసీలు ఎట్లా అంటే ఒక దగ్గరగా ఉండకుండా పాస్టోరల్ ఎకానమీ అంటే ఎక్కువగా జంతువుల మీద మచ్చిక చేసుకొని వాటి మీద ఎక్కువ బ్రతకడానికి అక్కడక్కడ కొద్దిగా కల్టివేషన్ చేసుకుంటారు తప్ప ఎక్కువ జంతువుల మీద ఆధారపడేటువంటి ఎకానమీ. దీంతో పెద్ద మరి ఎకానమీ ఎట్లా ఉంటుంది, సింపుల్ ఎకానమీ ఉన్నది కాబట్టి రాజకీయ పరిస్థితులు కూడా సింపుల్గానే ఉంటాయి.
ఇక్కడ రాజన్ ఏమన్నారంటే తొలివేద యుగంలో రాజన్ ఏమిటి మీద, ఒక ట్రైబ్ మీద, ట్రైబల్ మీద, ట్రైబల్ లీడర్ వాడు సెలెక్టెడ్ ఎన్నుకున్నారు, లేదా అందరు కలిసి ఎన్నుకున్నారు, సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు. అది రాజన్ ఓవర్ ది ట్రైబ్. అంటే ట్రైబ్ మీద మాత్రమే వాడు రాదు, ఒక వాళ్ళ బలమైన వాడిని ఎన్నుకున్నారు. అది పాలిటీ ఉండే. ఎకానమీ సింపుల్ ఎకానమీ, జంతువులు మంచిగా చేసుకుని ఎక్కువ వాటి మీద ఆధారపడేటువంటి, జంతువుల మీద వచ్చేటువంటి పాలు, పెరుగు, నెయ్యి లేదా మాంసము, వాటి మీద ఎక్కువ ఎక్కడెక్కడ కొద్దిగా ఫ్రూట్స్ ఇంకా కొద్ది కల్టివేషన్ ఉండేటువంటిది ఎకానమీ, సింపుల్ పాలిటీ ఉంది. సొసైటీలు కూడా తొలివేద యుగంలో ఎట్లాంటి సొసైటీ అంటే 3 క్లాసుల సొసైటీ. ఒక లీడర్ ఉంటాడు కదా, వాడు ఏది ఒక వారియర్ క్లాస్, యుద్ధాలు చేసేటువంటి ఏబుల్ బాడీలు ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఒకరు, ఒక గైడెన్స్ చేసేటువంటి ప్రీస్ట్లీ క్లాసు ఒకరు, ఇంకోటి 3వ క్లాసు అందరూ కామన్ క్లాసుగా 3 క్లాసుల సొసైటీ ఉండేది, 3 వర్గాలుగానే ఉండేది. మరి రిలీజియన్ తొలివేద యుగంలో ఎలా ఉండేదంటే ప్రకృతి ఆరాధకులు, ప్రకృతిలో ఏది వండర్ అనిపిస్తే దాన్ని అగ్నిని పూజించారు. ఇంద్రుడు వాళ్ళు ట్రైబల్ను ఇంకో ట్రైబ్ మీద గెలిపోతున్నారు, తోడ్పడతారని ఇంద్రుడు, వరుణుడు, అగ్ని, మిత్రుడు, ఇట్లా నేచురల్ వర్షిప్. మధ్యవర్తులు ఎవరు లేకుండా, ఒక బ్రాహ్మణులు కానీ ఎవరు లేకుండా ఋగ్వేదం అంటే దీనికి తొలివేదానికి, వేదయుగానికి, వేదయుగానికి కూడా ఆధారాలు ఉన్నాయి. ఏం ఆధారాలు ఉన్నాయి? ఈ యొక్క లిటరీ ఆధారం అంటే, లిటరీ ఆధారం ఏంటంటే ఋగ్వేదంలో 1028 శ్లోకాలు ఉన్నాయి. ఆ శ్లోకాలును వాళ్ళ ఇష్టం ఉన్నట్టుగా ఆ ప్రజలే మధ్యవర్తి బ్రాహ్మణుడు ఎవరు లేకుండా ప్రార్థించుకునే వాళ్ళు, ఉచ్చరించే వాళ్ళు, ఎవరికి దేవునికి మొరపెట్టుకునే ఆ యొక్క కీర్తనలు, ఆ యొక్క ప్రేయర్స్ పాడేవాళ్ళు. పాడితే వాళ్ళకు మేలు చిల్డ్రన్ ఇవ్వని లేక వెల్త్ ఇవ్వని భగవంతుని కోరుకునే వాళ్ళు. అవి శ్లోకాలు చెప్తూ 1028 శ్లోకాలు ఉన్నాయి. అది ఋగ్వేదం కూడా ఎట్లా ఉందంటే, ఋగ్వేదంలో మొత్తం ఋగ్వేదాన్ని 10 మండలాలుగా విభజించారు. 10 మండలాల్లో 2వ మండలం నుంచి 7వ మండలం దాకా మొట్టమొదట వచ్చినటువంటి యొక్క సంహిత పోర్షన్ అంటారు. ఆ తర్వాత 1 నుంచి మళ్ళా 8, 9, 10 ఆ తర్వాత వచ్చినాయి. అది మొత్తం కలిపి 10 మండలాలుగా విభజించారు. మరి 10వ మండలం ఏంటంటే పురుష సూక్త థియరీ అంటారు. సో ఈ విధంగా లిటరీ సోర్సెస్ ఉన్నాయి దానికి. మరి ఆర్కియలాజికల్ సోర్సెస్ కూడా ఉన్నాయి. ఆర్కియలాజికల్ సోర్సెస్ అంటే చరిత్ర పురావస్తు శాస్త్రం వాళ్ళు పంజాబ్ సప్త సింధు నది లోయలో ఉన్నారు. అప్పుడు ఉన్నటువంటి యొక్క పాటరీ ఏంటంటే ఈ యొక్క బ్లాక్ అండ్ రెడ్ వేరు పాటరీ. సో అట్లా మరి వాళ్ళు సింధు నాగరికత చాలిపోలిథిక్ ఏజ్ అంటే కాపర్ ఐరన్ ఏజ్లో చాలిపోలిథిక్ ఏజ్లో ఉన్నట్టుగా, అంటే హరప్ప నాగరికత తర్వాత ఉన్నటువంటి దశలో ఉన్నటువంటి యొక్క వాళ్ళు ప్రకృతి ఆరాధకులు. మరి ఆ విధంగా ఆర్కియలాజికల్ సోర్స్ కూడా ఉన్నది పురావస్తు. దీంట్లోనే
మనం ఈరోజు చదవబోయేటువంటి మలివేద నాగరికతకు అంటే లేటర్ వేదిక్ పీరియడ్ కూడా మనకు లిటరరీ సోర్సెస్ ఉన్నాయి, ఆర్కియలాజికల్ సోర్సెస్ ఉన్నాయి. మరి రాయబడిన గ్రంథాలు ఏంటంటే ఋగ్వేదము, తొలి వేదాలు. మలివేదానికి ఆధారాలు ఏంటి అంటే సామవేదము, తర్వాత యజుర్వేదము, అధర్వణ వేదం. అంటే సామవేదం అంటే మొత్తం వేదిక్ పీరియడ్ అంతా 4 వేదాలు ఉంటాయి. మరి తొలి వేదిక్ పీరియడ్కు ఋగ్వేదం ఆధారం, లిఖించబడిన గ్రంథం. తర్వాత మలివేదానికి సామవేదం అంటే సంగీత శ్రావణ వేదం. తర్వాత యజుర్వేదం అంటే యజ్ఞయాగాలు చేసేట ఎట్లా చేయాలనేది యజుర్వేదం. తర్వాత అధర్ణ వేదం అంటే మంత్రతంత్ర వేదం. అంటే ఈ యొక్క ఆర్యులు అంతా కూడా ఎవరయ్యా అంటే ఆర్యులు తీసుకొచ్చినటువంటి నాగరికత, యొక్క నాగరికతను ఆర్యుల నాగరికత అంటారు. ఈ ఆర్యుల నాగరికత ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు ఏంటి అనేది కొంత తర్కించబడింది. కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే ఇరాక్ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి జెండ్ అవెస్టా అంటే పారసీలకు ఉండేటువంటి జెండ్ అవెస్టాలో ఉన్న పదాలకు మన వేదాలలో ఉండేటువంటి పదాలకు, లాంగ్వేజ్కి, అక్కడ ఉన్న జంతువులు ఫ్లోరా ఫౌనాకు, మనకు ఫ్లోరా ఫౌనాకు కొంత పేర్లు ఉన్నాయి. ఒకటే మార్పులు ఒకటే. అదో జెండ్ అవెస్టాలో ఉన్నటువంటి పేర్లు ఇక్కడ కూడా కనిపిస్తాయి. కాబట్టి అక్కడ నుంచి వీళ్ళు వచ్చినారు. ఇరాన్ నుంచి, ఆఫ్ఘనిస్తాన్ నుంచి మన కనుమల ద్వారా, ఖైబర్ బొలాన్ కనుమల ద్వారా మన సప్త సింధు వ్యాలీలో మొదలు సెటిల్ అయినారు. ఆ తర్వాత సప్త సింధు వ్యాలీ తర్వాత మరి గంగా యమునా మైదానంలో మలివేద కాలంలో వచ్చినారు అని చెప్తున్నాం. మలివేద కాలంలో వచ్చినటువంటి మలివేద కాలానికి యొక్క చారిత్రక ఆధారాలు ఏంటి అంటే వేదాలు. తొలి వేదానికో ఋగ్వేదం, మలివేదానికో సామవేదం, అధర్వణ వేదం, సామవేదం, యజుర్వేదం, అధర్వణ వేదం. ఈ వేదాలు కూడా ఎట్లా అంటే ఎవరి నుంచి వచ్చినాయంటే భగవంతుని నుంచి వచ్చినాయి. భగవంతుడు, గాడ్ గివెన్. కాబట్టి వీటిని క్వశ్చన్ చేయడానికి వీలు లేదు. అయితే ఎవరికి ఇచ్చినారు? భగవంతుడు ఋషులకు ఇచ్చినాడు. ఆ ఋషులు ఏం చేసినారంటే మళ్ళీ ఇమీడియట్గా రాయకుండా వాళ్ళ శిష్యులకు ఇచ్చినారు. ఆ శిష్యులు కూడా మళ్ళా వాళ్ళ శిష్యులు ఆ విధంగా ఒకళ్ళ నోటితోటి ఇంకో నోటి గుండా కొన్ని వందల సంవత్సరాలు గడిచిన తర్వాత దాన్ని కంపేర్ చేసినారు. అది 1500 నుంచి మరి 1000 క్రీస్తు పూర్వం 1000 మధ్యలో ఉన్నటువంటిది ఋగ్వేదము. తర్వాత క్రీస్తు పూర్వము 1000 నుంచి 500 మధ్యలో వచ్చినటువంటిది సామవేదము, యజుర్వేదము, అధర్వణ వేదం అని ఈ చారిత్రక వేదాల యొక్క ఆధారం. దీన్ని క్వశ్చన్ చేయడానికి వెళ్ళి తర్వాత కంపైల్ చేసిన కొన్ని రోజుల తర్వాత, కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత దీన్ని ఫైనల్గా కంపైల్ చేసినారు. సాంస్క్రిట్ భాషలో ఉన్నటువంటి వేదాలు ఆధారం, వేదిక్ పీరియడ్. ఈ వేదాలే కాకుండా మరి ఇంకా పురావస్తు ఆధారాలు కూడా ఉన్నాయి. గంగా యమున లేటర్ వేదిక్ పీరియడ్కు, మలివేద నాగరికతకు ఈ పురావస్తు ఆధారాలు ఏంటంటే అత్రంజికేరా అనే చోట, మరి కురు, పాంచాల, మరి విదేహ, జనక మహారాజుది, అయోధ్య, కోసంబి, ఈ ఏరియాలలో కొన్ని చోట్ల లభించినటువంటి ఆర్కియలాజికల్గా వచ్చినటువంటి పురావస్తు ఆధారాలు ఏంటంటే ఇక్కడ ఐరన్ యూజ్ చేసినారు.
ఐరన్ యూజ్ చేసి ఎట్లాంటి పాత్రలు యూజ్ చేసినారంటే మట్టి పాత్రలు పెయింటెడ్ గ్రేవే, అంటే పెయింట్ చేసిన గ్రే కలర్ ఉన్న పాటర్లు వాడారు. దీన్ని అందుకని పెయింటెడ్ గ్రేవే కల్చర్. అంత ముందున్నదో బ్లాక్ అండ్ రెడ్ వేర్, మరి పెయింటెడ్ గ్రేవేర్ కూడా ఉన్నది తుర్వేద కాలంలో. కానీ ఇక్కడ మలివేద కాలంలో మాత్రం కంప్లీట్గా ఇది పెయింటెడ్ గ్రేవేరే ఉంటుంది, ఒకే కలర్ పాటనే ఉంది అంతకుముందు. కానీ ఇక్కడ మాత్రం మొత్తం వేదిక కాలంలో డామినెంట్ గా ఉన్నటువంటి కుండల మీద చిత్రాలు ఏంటంటే పీజీ వేర్, అంటే పెయింటెడ్ గ్రేవేర్ పాటరీ అంటారు. ఇంకా ఏమి యూజ్ చేసినారంటే వీళ్ళు గంగా యమున మైదానంలో వచ్చి స్థిరపడ్డారు. కాబట్టి ఇక్కడ వాళ్ళు ఐరన్ యూజ్ చేసినారు మొట్టమొదటి. అంతకుముందు కూడా ఐరన్ ఉండేది. వాళ్ళు ఈ ఆరియన్స్ చారియట్ రైడర్స్, హార్సులు అంటే గుర్రంతో రథాలు నడిపేవారు. కొంత వీళ్ళకు కొంత ఐరన్ కొద్దిగా తెలుసు, కానీ పాపులర్ కాలేదు. ఇది తొలివేద యుగంలో. కానీ మలివేద యుగంలో ఐరన్ అంటే ఇనుమును బాగా ఉపయోగించారు. ఎక్కువ దేనికి ఉపయోగించారంటే యుద్ధానికే ఎక్కువ ఉపయోగించారు. ఒక ట్రైబ్ ఇంకో ట్రైబ్ కొట్టుకుంటుందని చెప్పినాం కదా, ఒకరి మీద ఒకరు దాడి చేసుకుంటున్నారు ట్రైబల్స్. సో కాబట్టి యుద్ధాలకి ఎక్కువ యూజ్ చేసినారు. అక్కడక్కడ ఐరన్ యాక్స్, అగ్రికల్చర్ కూడా అక్కడక్కడ యూజ్ చేస్తున్నారు. మొత్తం మీద ఈ ఐరన్ ఉపయోగంలోకి వచ్చింది. ఆ ఉపయోగములకు వచ్చినటువంటి యొక్క పురావస్తు ఆధారాలు ఎక్కడెక్కడ దొరికినాయి అంటే మనకు వెస్టర్న్ పశ్చిమ ఉత్తరప్రదేశ్లో, తర్వాత మధ్య ఉత్తరప్రదేశ్లో, ఆ తర్వాత మరి ఈ బీహార్ ఏరియా కొంత ఏది వెస్టర్న్ ప్రాంతంలో, ఉత్తరప్రదేశ్ పంజాబ్ ప్రాంతంలో, ఉత్తరప్రదేశ్ ప్రాంతంలో, ఢిల్లీ ప్రాంతంలో ఈ యొక్క ఇనుమును ఉపయోగించిన ఆనవాళ్ళు అత్రంజికేరా మరి ఈ యొక్క ప్రదేశాల్లో ఎక్కువగా మనకు గంగా యమున నదీ పరివాహక ప్రాంతంలో కోసంబి ఏరియా అంటే ఈ యొక్క గంగా యమున మీట్ రెండు కలిసే చోటు, సంధి ప్లేస్ అంటారు. అంటే రెండు కలిసే చోటు, మీటింగ్ ప్లేస్. అక్కడనే ఈ మలివేద నాగరికతకు ఆధారాలైనటువంటి సామవేదం, తర్వాత యజుర్వేదం, అధర్వణ 3 వేదాల యుగం అంటారు దాన్ని. సామవేద ఏజు మలివేద నాగరికత 3 లిఖితాధారాలు ఉన్నాయి. అట్లే ఈ యొక్క పురావస్తు ఆధారాలు కూడా ఉన్నాయి. దీనికి సామవేద మలివేద నాగరికతకు ఈ యొక్క లిఖించబడిన ఆధారాలు ఉన్నాయి, పురావస్తు ఆధారాలు ఉన్నాయి. మరి తొలివేద నాగరికత కూడా లిఖించబడిన ఆధారాలు ఉన్నాయి, పురావస్తు ఆధారాలు కూడా ఉన్నాయి. దానికి కూడా రెండింటికి ఉన్నాయి ఆధారాలు. తొలివేద నాగరికతకు ఉన్నాయి, మలివేద నాగరికత కూడా రెండు. ఏది లిఖించబడిన ఆధారాలు, వేదాలు, 3 other వేదాసు ఉన్నాయి. ఆ తర్వాత ఈ ఐరన్ మరి యూజ్ చేసినటువంటి ఆనవాళ్ళు, మరి మిగతా కాపరు మరి స్టోన్ యూజ్ చేసినటువంటి యొక్క ఆనవాళ్ళు ఉన్నాయి. మరి ఇక్కడ ఎకానమీలో తొలివేద నాగరికలలో ఎక్కువగా ఐరన్ లేదు, సింపుల్ ఎకానమీ ఉంది. కానీ మలివేద నాగరికత వచ్చే వరకు ఎకానమీలో చాలా చేంజెస్ వచ్చినాయి. ఏంటి అంటే అక్కడ పాస్టోరల్ ఎకానమీ ఉంటే ఇక్కడ ఐరన్ యూజ్ చేసి అగ్రికల్చరల్ ఎకానమీ వచ్చింది. వ్యవసాయం చేసేటువంటి సెటిల్డ్ లైఫ్ వచ్చింది. మరి ఐరన్ యూజ్ చేసినారు యుద్ధాలకే కాకుండా, మరి ఐరన్ యాక్స్ని యూజ్ చేసి
గంగా మైదానంలో ఉన్న చెట్లు కొట్టేసి అతి సారవంతమైనటువంటి నేలను మరి పంటలు పండియడానికి మొదలుపెట్టారు. కాబట్టి సెటిల్డ్ లైఫ్ వచ్చింది. అంతకుముందు ఉన్నటువంటి పాస్టోరల్ మైగ్రెంట్ లైఫ్ కాదు. ఆ విధంగా వీళ్ళు ఆరియన్స్ ఇరాన్ నుంచి వచ్చారని చెప్తుంది. ఏదో ఇంకోటి థియరీ ఉంది, సర్ విలియం జోన్స్ థియరీ ఉంది. సెంట్రల్ ఏషియా నుంచి వచ్చినారు, సెంట్రల్ ఏషియా నుంచి ఇరాన్కి వచ్చినారు, ఇరాన్ పర్షియా టర్కీకి వచ్చినారు, టర్కీ నుంచి ఇట్లా మైగ్రెంట్ అయినారు అనేటువంటి ఆధారము. మైగ్రేషన్ మాత్రం ఈ యొక్క ఆర్కియలాజికల్ ఎవిడెన్స్ మైగ్రేషన్ ఒప్పుకోవట్లేదు, ఎవరు మైగ్రేట్ కాలేదు. కాకపోతే లిటరరీ ఎవిడెన్స్ ప్రకారంగా జెండ్ అవెస్టా, ఇరాన్లో ఉన్నటువంటి జెండ్ అవెస్టాలో ఉన్నటువంటి పదాలు మన ఋగ్వేదంలో కూడా కనిపిస్తున్నాయి. అక్కడ ఉన్న గాడ్స్ ఇక్కడ కూడా వారి ఫ్లోరా ఫౌనా యొక్క నేమ్స్ ఇక్కడ కరస్పాండ్ అవుతున్నాయి. కాబట్టి మనం అక్కడి నుంచి మైగ్రేట్ అయ్యిండ్రు అనే దానికి ఆధారం చేకూరుస్తుంది లిఖితమైనటువంటి లిఖితమైనటువంటి యొక్క కనెక్షన్ వల్ల. కానీ ఆర్కియలాజికల్ ఎవిడెన్స్ వల్ల, ఆధారాల వల్ల అది నిరూపణ కావట్లేదు. మైగ్రేషన్ అయింది అనడానికి లేదు. కానీ ఇక్కడనే డెవలప్ అయింది. మళ్ళీ తొలివేద నాగరికత సప్తసింధు వ్యాలీలో డెవలప్ అయింది. మలివేద నాగరికత గంగా యమునా మైదానంలోనే అది వృద్ధి చెందింది. కాకపోతే అక్కడనో ట్రైబల్ ఎకానమీ ఉంది, ఇక్కడనో ఎకానమీ. ఏంటి ఎకానమీ అంటే అగ్రికల్చరల్ ఎకానమీ. ఐరన్ ఉపయోగించడం వల్ల మలివేద నాగరికతలో ఐరన్ ఎకానమీ వచ్చింది. ఐరన్ యూజ్ చేసిన యుద్ధాలకే కాకుండా మరి అగ్రికల్చర్లో కూడా ఐరన్ పెట్టడం వల్ల సర్ప్లస్ పంట పండింది. ఇంకోటి సెటిల్డ్ లైఫ్, వాళ్ళు ఒక దగ్గర సెటిల్ అయినారు కాబట్టి ఒక ట్రైబల్స్ ఒక కమ్యూనిటీగా సెటిల్ అయినారు కాబట్టి మరి ఆ ట్రైబల్స్ స్లోగా విలేజెస్గా, సెటిల్డ్ లైఫ్ ఏమైతే విలేజెస్గా మారుతాయి, ట్రైబల్ గ్రూప్స్గా మారుతాయి. కమ్యూనిటీస్ లివింగ్ టుగెదర్ అక్క దగ్గర ఉంటున్నారు కాబట్టి వాళ్ళు గుడిసెలు వేసుకున్నారు. మరి అందరూ మరి పంటలు కూడా పండించుకోవడం మొదలు పెట్టారు. జంతువుల మీదనే ఆధారపడకుండా పంటలు కూడా పండించుకోవడం మొదలు పెట్టారు. ఆ విధంగా పంటలు పండించుకోవడము, ఒక దగ్గర సెటిల్ కావడము, ఇనుములు ఉపయోగించడము, పంట పండించడానికి నాగళ్ళకు మరి దానికి దీనికి ఉపయోగించడం వల్ల మరి ఆహార ఉత్పత్తి పెరిగింది. ఆహార ఉత్పత్తి పెరగడమే కాకుండా ఆ తొలివేద యుగంలో వాలంటరీగా కొంత బలి బాగా అనేది కొంత భాగం వాళ్ళ కష్టంలో నుంచి కొంత ఇచ్చేది, వాళ్ళు కూడబెట్టుకున్న దానికి కొంత ఇచ్చేది కాదు. కానీ ఇప్పుడు ఏమైంది, పంటలు పండియడం మొదలు పెట్టారు, ఒక దగ్గర ఉండడం మొదలు పెట్టారు. కాబట్టి వీళ్ళు ఇప్పుడు ఎకానమీలో పంట పండిస్తున్నారు కాబట్టి వాళ్ళు ట్యాక్స్ ఇవ్వడానికి ఎవరికి? రాజు అంటే ఎవడు? అంతకుముందు ఒక లీడర్ రాజన్, వాడు సెలెక్టెడ్. ఇప్పుడు ఏమైందంటే ప్రజలు సెటిల్ అయినారు కాబట్టి అంతకుముందు రాజు అనేవాడు రాజన్ ఓవర్ ది ట్రైబ్, ఒక ట్రైబ్ మీదనే రాజు. వాడు అంటే ట్రైబల్ పీపుల్ మీద రాదు, భూమి మీద కాదు. ఇప్పుడు వాళ్ళు సెటిల్ అయినారు కాబట్టి రాజన్ ఓవర్ ది జన అండ్ ఆల్సో పద, అంటే రాజన్ ఓవర్ ది జనము మీద మరి పదము మీద. పదము అంటే టెరిటరీ, భూభాగం మీద. ఇప్పుడు రాజకీయం ఎకానమీలో మార్పులు వచ్చినాయి కాబట్టి ఐరన్ యూసేజ్ వల్ల సర్ప్లస్ ఎకానమీ కూడా వచ్చింది. కాబట్టి మరి ఈ అగ్రికల్చర్ వాళ్ళు చేసేటువంటి వాళ్ళు ఎవరు చేసేవాళ్ళు అంటే వాళ్ళు అగ్రికల్చర్ చేసే వాళ్ళను విషులు అంటే వైశ్యాస్ చేసేవాళ్ళు. మరి యుద్ధం ఎవరు చేసేది అంటే క్షత్రియులు చేసేవాళ్ళు.
యుద్ధాలు క్షత్రియులు చేసేవారు. అంటే ట్రైబల్ వార్స్, ఒక ట్రైబుకు ఇంకో ట్రైబుకు వార్స్ జరిగేవి. ఈ విధంగా అప్పుడు ఉన్నటువంటి ట్రైబల్స్ తొలి వేదం నుంచి మలి వేదానికి పోయేటప్పటికి ఏమొస్తాయంటే అక్కడ ఈ ఢిల్లీ, హస్తినాపురము, మరి పాంచాల దేశము, తర్వాత అయోధ్య, కోసంబి, ఈ ఏరియాలు వస్తాయి. విదేహ, ఈ గంగా నది మైదానం. సో ఆ విధంగా మరి సప్త సింధు వ్యాలీ నుంచి పోయి, పంజాబ్లో నుంచి పోయి గంగా మైదానంలోకి ఎంటర్ అయ్యే దగ్గర ఉన్నది ఏంటంటే ఉన్నటువంటి ఏంటి అంటే పురువంశము. పురువంశము భరత వంశం. భరతాలయస్ వాళ్ళు ఆరియన్స్ కూడా, అంటే ఈ యొక్క అప్పుడు సెటిల్ అయ్యి మైగ్రేట్ అవుతున్నటువంటి పీపుల్ కూడా వాళ్ళని ఏమన్నారంటే ఆర్యులు అన్నారు. వాళ్ళు ఆర్యులు సెటిల్ అయ్యి రూరల్ నాగరికత, అర్బన్ నాగరికత కాదు, పల్లె నాగరికత. పల్లె నాగరికత అదే మరి ఇండస్ వ్యాలీ పట్టణ నాగరికత కాదు, ఇది మాత్రం పల్లె నాగరికత. పల్లె నాగరికత నుంచి పల్లెల్లో సెటిల్ అయినారు కాబట్టి వీళ్ళు ఇంతకుముందు ఒక సెటిల్ అయిన వాళ్ళు పంటలు పండిస్తున్నారు కాబట్టి పంటలు రాజుకు, అంటే వీళ్ళ లీడర్కు పంట రూపంలో ట్యాక్స్ ఇవ్వడానికి వాళ్ళకు అనుకూలంగా అయింది. పంటలు పండుతున్నాయి కాబట్టి ట్యాక్స్ ఇవ్వడానికి అనుకూలంగా మారారు. కాబట్టి ప్రజలు ఎప్పుడైతే, ట్రైబల్స్ ఎప్పుడైతే ట్యాక్స్ పే చేసేటువంటి కెపాసిటీ వచ్చిందో రాజుకు ఎందుకు వీళ్ళ లీడర్కు ట్యాక్స్ పే చేస్తే వాడు రక్షణ కల్పిస్తున్నాడు. ఇంకొక ట్రైబ్ వీళ్ళ మీద పడకుండా, వీళ్ళ మీద పడి యుద్ధం చేసి వీళ్ళని ఓడించకుండా వాడు రక్షణ కల్పిస్తున్నాడు. కాబట్టి కొంతమంది వాని కూడా యోధులు కావాలి. యోధులు కావాలంటే వాళ్ళకు తిండి పెట్టాలి. ఎవడు లీడర్ అనేవాడు, రాజన్ అనేవాడు. కాబట్టి వాడు రాజని ఇప్పుడు టెరిటరీలో సెటిల్ అయినారు కాబట్టి పదము మీద జనపదాలు లాగా పల్లెల్లో మీద వాడు రాజు అయినాడు. కాబట్టి వాడు రక్షణ కల్పిస్తున్నాడు. ఎవరు ఇంకో ట్రైబ్ వచ్చి వీళ్ళ మీద దాడి చేయకుండా, లేదా ఈ ట్రైబల్స్ పోయి ఇంకోల మీద యుద్ధంలో గెలవడానికి వాడు రక్షణ కల్పిస్తున్నాడు. కాబట్టి వానికి ఒక విధమైనటువంటి ట్యాక్స్ పే చేస్తున్నారు. కాబట్టి వాడు ఎప్పుడైతే ట్యాక్స్ పే చేయడం మొదలు పెట్టారో మలివేద యుగంలో వాడు ఒక సిద్ధ సైన్యాన్ని, ఎప్పుడు రెడీగా ఉండేటువంటి సైన్యాన్ని ఎంచుకున్నాడు. వాడు రాజు సైన్యానికి ఒక అధిపతిని కూడా పెట్టుకున్నాడు, సైన్యాధిపతిని. ఇంకా వానికి రాజకీయ సలహాదారు పురోహితుని కూడా పెట్టుకున్నాడు. సో ఈ విధంగా ఆర్థిక వ్యవస్థలో ఎప్పుడైతే మనకు చేంజెస్ వచ్చినాయో రాజకీయ వ్యవస్థలో కూడా చేంజెస్ వచ్చినాయి. రాజకీయ వ్యవస్థలో క్షత్రియులు మరి కొంతమంది యోధులను పెట్టుకున్నారు. దాన్ని మిలిటరీ సైనిక దళం అన్నారు. సైన్యాధిపతి వచ్చినాడు, పురోహితుడు వచ్చినాడు. పురోహితుడు ఏం చేస్తాడంటే ఇన్స్పైర్ చేస్తారు బ్రాహ్మణుడు. అయితే ఇది ఇక్కడ పురోహితులు ఈ పాలిటీలో రాజన్ ఓవర్ ది ట్రైబ్ ఉండేప్పుడు రాజన్ కాకుండా కింగ్, రాజు. ఇది దేని మీద? జనపదాల మీద రాజు అని మలివేద కాలంలో టెరిటోరియల్ కింగ్డమ్స్, రాజ్యాలు వచ్చినాయి. అంత ముందున్న రాజన్ సెలెక్టెడ్ మ్యాన్, తొలివేద కాలంలో ఉన్నటువంటి మ్యాన్ ఏమైనాడు? ఇప్పుడు రాజు అయినాడు, కింగ్ అయినాడు. వీడు కింగ్ అంటారు. ఇప్పుడు ఎట్లాంటి కింగ్? ఇది వారసత్వంగా వచ్చే కింగ్. ఇప్పుడు అప్పుడు సెలెక్టెడ్ ఉండే, ఇప్పుడు వారసత్వంగా కూడా మారింది. టెరిటోరియల్ హెరిడిటరీ ప్రకారంగా వచ్చేటువంటి రాజును కూడా వచ్చాడు. వారికి ఒక సిద్ధ సైన్యం ఉన్నది. మరి పన్నులు రుసులు చేస్తున్నాడు ప్రజల నుంచి. మరి వారికి ఒక పురోహితుడు ఉన్నాడు. పురోహితుని సలహా మీద ఒక ప్రభుత్వ యంత్రాంగాన్ని ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు. పురోహితులు వారికి
మరి సన్నిహితంగా ఉండి రాజసూయము మరి అంటే మిగతా ట్రైబ్స్ మీద గెలుపొందేటువంటి వేగము. సో రాజసూయ యాగము, అశ్వమేధ యాగము, అశ్వాన్ని వదిలిపెట్టి ఎవడైతే పట్టుకుంటారో వాళ్ళు వీళ్ళతో యుద్ధాలు చేయాలి. ఆ విధంగా మరి ఒక ట్రైబ్ ఇంకో ట్రైబ్ మీద యుద్ధాలు చేయటం మొదలుపెట్టి దాన్ని యుద్ధాలలో ఈ తెల్లగా ఉన్నటువంటి ఆర్యులు, నల్లగా ఉండేటువంటి ఇక్కడ లోకల్ వాళ్ళు ట్రైబల్స్, వీళ్ళు ట్రైబల్సే వాళ్ళు ట్రైబల్సే, కానీ వాళ్ళు కొంచెం కలర్ తక్కువగా ఉంటారు. వీళ్ళు బయట నుంచి ఇరాన్ నుంచి వచ్చిండ్రు కాబట్టి, లేదా బయట నుంచి వచ్చిండ్రు, లేదా వీళ్ళు కొంత తెల్లగా ఉండే ట్రైబ్స్, తెల్లని. ఆ విధంగా కౌరవంశం, భరత వంశం రెండు కలిసి కురువంశం అయింది. కురువంశంలో ఉన్నటువంటి ఈ వాళ్ళు దుర్యోధనులు, దుశ్శాసనులు, అన్నదమ్ములు అందరూ కూడా కురువంశం. పాండురాజు కొడుకు ధృతరాష్ట్రుని కొడుకు, ధృతరాష్ట్రుడు పాండురాజు ఇద్దరు అన్నదమ్ములైతే ధృతరాష్ట్రునికి 100 మంది కౌరవులు, దాన్ని కురువంశం అన్నారు. మరి పాండురాజుకు 5 కొడుకులు, ఇద్దరు అన్నదమ్ములు, వాళ్ళిద్దరు. అంటే ఇది పౌరవ వంశం మరి భరత వంశం రెండు కలిసి కురువంశం అయింది, రెండు మిక్స్ అయింది. ఈ కురువంశం నుంచి వచ్చిన వాళ్ళే పాండవులు, కౌరవులు. కౌరవులు కురువంశంలో ధృతరాష్ట్ర యొక్క 100 మంది పుత్రులు, పాండవులు పాండురాజు అతని ధృతరాష్ట్రం యొక్క తమ్ముడు పాండురాజు యొక్క పుత్రుడు 5 పాండవులు. పాండవులు పాంచాలి ఏరియా వాళ్ళు, మరి కౌరవులు హస్తినాపురాన్ని ఏరియా వాళ్ళు. సో ఈ విధంగా మరి కౌరవ పాండవులు కురువంశం వచ్చింది ఈ రెండు. ఆ విధంగా వీళ్ళు బ్యాటిల్ ఆఫ్ 10 కింగ్స్ కూడా ఉంటుంది. బ్యాటిల్ ఆఫ్ 10 కింగ్స్ అంటే వీళ్ళు ఆర్యులు అనార్యులతో కలిసి యుద్ధాలు చేసేవాళ్ళు. వాళ్ళు కలిపి దాన్ని 10 దశరాజ యుద్ధాలు అంటారు. అంటే ఆర్యులు అనార్యులు ఒక గ్రూపులుగా ఏర్పడి మరి దశరాజులు యుద్ధాలు అంటే ఆర్యులు మరి వార్యులు కూడా గ్రూపులుగా వాళ్ళ అనార్యులను తీసుకొని యుద్ధాలు చేసేవాళ్ళు. ఇటు కొంతమంది 5గురు, అటు కొంతమంది 5గురు. మరి ఆర్యుల సపోర్ట్ చేసేవాళ్ళు, ఆర్యులు కలిపి మొత్తం యుద్ధాన్ని చేసేదాన్ని దశరాజ యుద్ధం అని కూడా పేర్కొంటారు. సో ఈ విధంగా మరి ఎకానమీలో ఎప్పుడైతే ఆర్థిక వ్యవస్థలో మార్పు వచ్చిందో రాజకీయ వ్యవస్థలో మార్పు వచ్చింది. పురోహితుడు ప్రీస్ట్గా మారాడు. సలహాదారు ప్రభుత్వంలో సలహాదారే కాకుండా మరి యజ్ఞయాగాలు చేయించడం రాజుకు లేదా క్షత్రియులకు. రాజుల్లో ఎవరంటే క్షత్రియులు. రాజుకు యజ్ఞయాగాలు చేయించడం, మరి యజ్ఞయాగాలు రాజేశ్వరి యజ్ఞం, అశ్వమేధ యజ్ఞం. ఆ విధంగా రాజు ఉన్నతిని కోరుకునేటువంటి ఒక బ్రాహ్మణ వర్గము ఈ పూజా పురస్కారాలు, అశ్వమేధ రాజేశ్వరి యజ్ఞం, యజ్ఞాలు చేయిస్తున్నాడు. కాబట్టి ఈ 2 వర్గాలు ఉన్నత వర్గాలుగా మారినాయి. ఎప్పుడు తొలివేద యుగంలోనే 2 కూడా కొంచెం పరస్పరం సహకరించుకున్నారు. కాబట్టి వారి క్లాస్, ప్రీస్ట్లీ క్లాస్ సపరేట్ గా వచ్చే ఒక వర్గం ఆవిర్భవించింది. మిగతా వాళ్ళంతా కామన్ క్లాస్ అన్నారు. ఈ విధంగా టెరిటోరియల్ కింగ్డమ్స్ వచ్చిన తర్వాత రాజు యొక్క మంది మార్బలం పెరిగింది. రాజు ఇప్పుడు దేని మీద వారసత్వంగా వచ్చే రాజరిక వ్యవస్థ ఏర్పడింది. జనపదాలు వచ్చినాయి. జనము మరి పదములో అంటే భూభాగంలో నివసిస్తుంది కాబట్టి జనపదాలు వచ్చినాయి. జనపదాలలో పంటలు పండించుకుంటున్నారు ఐరన్ యూజ్ చేయడం వల్ల. కాబట్టి ట్యాక్స్ పే చేయగలుగుతున్నారు. కాబట్టి వాళ్ళు ఒక సిద్ధ గ్లోబల్ బాడీ సైన్యాన్ని పెంచుకున్నాడు. రాజు ఒక యంత్రాంగాన్ని పెంచుకున్నాడు, పరిపాలన వ్యవస్థను. ఆ విధంగా మలివేద యుగంలో
ఇవన్నీ ఒక వచ్చింది. ఈ మార్పులు వచ్చినాయి. రాజకీయమైన ఆర్థిక మార్పులు ఎప్పుడైతే వచ్చినాయో, ఆర్థిక అభివృద్ధి జరిగిందో వ్యవసాయం ద్వారా, మరి రాజకీయ మార్పులు కూడా వచ్చినాయి. చేంజెస్ ఇన్ ది లేటర్ వేదిక్ పీరియడ్. చేంజెస్ ఎలా వచ్చినాయి? ఆర్థిక పరంగా చేంజెస్ వచ్చినాయి, మరి రాజకీయ పరంగా చేంజెస్ వచ్చినాయి. ఎప్పుడైతే రాజకీయ పరంగా ఆర్థిక పరంగా చేంజెస్ వచ్చినాయి, మరి మార్పులు వచ్చినాయో, మరి సామాజికంగా కూడా చేంజెస్ వచ్చినాయి. సమాజంలో ఏం మార్పులు వచ్చినాయి? ఋగ్వేదంలో, మరి ఋగ్వేదం లాస్ట్ మండలం 10th మండలంలో ఏం చెప్పారంటే, విరత్ పురుష అంటే బ్రహ్మ బ్రహ్మ ముఖము నుంచి పుట్టినటువంటి వాళ్ళు బ్రాహ్మణులని, మౌత్ పార్ట్ ఆఫ్ బ్రహ్మ ఈజ్ ఈక్వలెంట్ టు ది బ్రాహ్మణ అని, ఆర్మ్స్ పార్ట్ ఆఫ్ ది బ్రహ్మ ఈజ్ ఈక్వలెంట్ టు క్షత్రియాస్ అని, థైస్ పార్ట్ ఆఫ్ ది వైశ్యాస్ ఆర్ ఈక్వలెంట్ టు ది అగ్రికల్చరిస్ట్ అండ్ ట్రేడ్ అండ్ కమర్షియల్ క్లాస్ అని, ఫీట్ పార్ట్ ఆఫ్ ది గాడ్ నుంచి వచ్చినటువంటి వాళ్ళు శూద్రులని. సామాజిక వ్యవస్థలో మార్పులు వచ్చినాయి. ఏమి? బ్రాహ్మణులు బ్రహ్మముఖం నుంచి వచ్చినారు కాబట్టి అప్పర్ క్లాస్ అని. ఎందుకు? బ్రాహ్మణులు అంతకుముందు బ్రాహ్మణుల యొక్క సాయం లేకుండా అన్ని యజ్ఞయాగాలు చేసేది, అన్ని ఈ యొక్క రిచువలిజం అంతా చేసేది. కానీ ఇప్పుడు రిచువలిజంలో ఒక బాగా వెలుగులు జ్ఞానం ఉన్నవాడు చేయాలి అనే పద్ధతి. జ్ఞానం లేకుండా ఈ యొక్క క్రతువులు అవన్నీ చేస్తే చెడు జరుగుతుంది చేసేవాళ్ళకని ఒక నమ్మకం వచ్చింది. కాబట్టి బ్రాహ్మణులు కావాల్సి వచ్చింది మధ్యవర్తులుగా. దీనికి ఈ యొక్క యజ్ఞయాగాలకు, రాజులకు అయితేంది, మిగతా సమాజానికి అయితేంది, ఈ మరి మధ్యవర్తులు బ్రాహ్మణులుగా వచ్చారు. బ్రాహ్మణులు మరి ఊరికనే రారు కదా, ఎవరు? ధన ధాన్యం ఇవ్వాలి వాళ్ళకు. ఏది? మరి ధనం పంచాలి, ధనధాన్యం ఇవ్వాల్సి వస్తుంది బ్రాహ్మణులకు. ఆ విధంగా ధనధాన్యం క్షత్రియులు ఇస్తున్నారు ఎవరికి? బ్రాహ్మణులు. ధనధాన్యాలు మరి కౌస్ అంటే మరి ఆవులకు కూడా ఇస్తున్నారు దానం. ఆ విధంగా ధనధాన్యాలు ఇవ్వడం మొదలుపెట్టారు. దాంతో సమాజంలో ఏమైందంటే వాళ్ళ స్థితి పెరిగిపోయింది, వాళ్ళు ఉచ్చ స్థితికి చేరారు. మరి వాళ్ళ యొక్క సహాయం తీసుకోకుండా పరిపాలించలేము అనుకున్నటువంటి ఈ యొక్క క్షత్రియ వర్గం ఏదైతుందో, బ్రాహ్మణ వర్గం అందరికన్నా ఎక్కువ అంతస్తు అని, ఆ తర్వాత రెండవ అంతస్తు ఈ క్షత్రియులు పరిపాలకులైనా కూడా బ్రాహ్మణుల సహాయం లేకుండా వాళ్ళు ఉచ్చ స్థితిలోకి రాలేదు. వాళ్ళు బ్రాహ్మణుల యొక్క పొగడ్తలు, బ్రాహ్మణుల యొక్క ప్రచారాలు, బ్రాహ్మణులు అశ్వమేధ యాగం, రాజసూయ యాగం, అవన్నీ యజ్ఞయాగాలు చేసి వాళ్ళ యొక్క క్షత్రియుల బలాన్ని నిరూపించేవాళ్ళు, సమాజంలో ఎస్టాబ్లిష్ చేసేవాళ్ళు బ్రాహ్మణులు. కాబట్టి బ్రాహ్మణులకు అగ్రస్థానం, రెండవ స్థానం క్షత్రియులు. యుద్ధాలు చేస్తారు కాబట్టి అందరినీ, ఈ ట్రైబల్ అందరిని కాపాడతారు కాబట్టి, ప్రజలను కాపాడతారు కాబట్టి వాళ్ళు క్షత్రియ వర్గము. వాళ్ళు ఏం చేయాలంటే క్షత్రియులు పరిపాలకులుగా మారారు, రాజులుగా పాలక వర్గంగా మారారు. బ్రాహ్మణ వర్గము, పాలక వర్గము, తర్వాత పంటలు పండించే వర్గం. వాళ్ళు ఎవరంటే విష్ అంటే వైశ్యాస్. వాళ్ళు పంటలు అగ్రికల్చర్ చేసి పంటలు పండియాలి, వర్తక వ్యాపారం కూడా చేస్తారు. వాళ్ళు ఈ రెండు పనులు వాళ్ళకే ఉండే. మొట్టమొదట ఏది? మలివేద నాగరికతలో రెండు పనులు వాళ్ళకే ఉండే, వైశ్యులకే ఉండే. వ్యవసాయం వాళ్ళే చేసేది, మరి వర్తక వ్యాపారం కూడా వాళ్ళు చేశారు. రాను ఏం చేశారంటే వైశ్యులు వర్తక వ్యాపారాన్ని ఒకటే ఉంచి
ఈ యొక్క వ్యవసాయం చేసేది వదిలిపెడితే అదంతా శూద్రుడు దాని వ్యవసాయాన్ని చేపట్టారు. కానీ మలివేద నాగరికతలో తొలివేద నాగరికతలో ఈ డివిజన్ లేదు. ఎందుకంటే వాళ్ళు జంతువుల మీద ఎక్కువ ఆధారపడ్డారు కాబట్టి సొసైటీలో పెద్ద తారతమ్యం లేకుండా 3 వర్గాల యొక్క ఏబుల్ బాడీస్ వారియర్స్ అని మరి మరి సలహా ఇచ్చే వాళ్ళు ప్రీస్టులని, మిగతా వాళ్ళు కామన్. కానీ ఇప్పుడు 4 వర్గాలు వచ్చినాయి, 4 వర్గాలు వచ్చినాయి. ఎక్కడ? బ్రాహ్మణ, క్షత్రియ, వైశ్య, శూద్ర. శూద్రులు అంటే బ్రహ్మపాదము నుంచి పుట్టినటువంటి వాళ్ళు శూద్రులు. అయితే ఇక్కడ మరి ఈ విధంగా సొసైటీలో తారతమ్యాలు వచ్చినాయి. హైరార్కీ వ్యవస్థ, సామాజిక వ్యవస్థలో అంతరాలు ఉన్నటువంటి ఎగుడు దిగుడుగా అంతస్తుల వారీగా ఉన్నటువంటి సామాజిక వ్యవస్థ ఏర్పడింది. ఎప్పుడు? మలివేద కాలంలో. తొలివేద కాలంలో అంతస్తుల వారి సామాజిక వ్యవస్థ లేదు. అంతా ఓన్లీ 3 క్లాసెస్ ఉండేది. ఒకడు ఏబుల్ బాడీస్ అందరు ఒక వర్గము. అక్కడ కూడా సభా సమితి ఉండేది. ఏది? తొలివేద కాలంలో. కానీ ఇక్కడ సభా సమితి యొక్క మలివేద కాలంలో కూడా సభా సమితి ఉంది. కానీ దీని ప్రాధాన్యత తగ్గింది. ఎందుకంటే వాడు సిద్ధ సైన్యాన్ని పోషించుకున్నాడు, ఒక పరిపాలన యంత్రాంగాన్ని తయారు చేసుకున్నాడు. కాబట్టి వీటి యొక్క అవసరం తగ్గిపోయి ఎవరి అవసరం? సిద్ధ సైన్యం, మరి పరిపాలన యంత్రాంగం, పురోహితుల యొక్క సలహాలు, మరి బ్రాహ్మణుల యొక్క సలహాలు, బ్రాహ్మణుల యొక్క యజ్ఞయాగాలు చేయించేటువంటి వాళ్ళు. కాబట్టి వాళ్ళ అంతస్తులు పెరిగినాయి. ఇది అంతరాలు ఉన్నటువంటి సామాజిక వ్యవస్థ ఇక్కడ వచ్చింది. ఏది? మలివేద నాగరికతలో వచ్చింది, లేటర్ వేదిక్ పీరియడ్లో. కానీ ఇక్కడ ఇలా వచ్చినటువంటి సామాజిక అంతరాలు ఉన్న వ్యవస్థ వచ్చినప్పటికీ అప్పుడు 4 వచ్చినాయి, 4 వర్ణాలే వచ్చినాయి. బ్రాహ్మణులు, క్షత్రియులు, వైశ్యులు, శూద్రులు. శూద్రులు అంటే పాదాలలాగా మొత్తం పైన ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరికీ సేవ చేసేటువంటి, ఏ ఆస్తులు లేనటువంటి వాళ్ళు లేబర్ జనం అని శూద్రులు అన్నారు. వాళ్ళకి ఏమీ లేవు ఆస్తులు, అందరికి సేవ చేసుకుంటూ పోవాలి, వాళ్ళ ఆహారం కావాలంటే. సో ఇలాంటి వర్గాలు 4 వర్గాలు వచ్చినాయి. ఈ 4 వర్గాలు వచ్చినటువంటి వ్యవస్థ, సామాజిక వ్యవస్థ, అంతరాలు లేని సామాజిక వ్యవస్థ నుంచి అంతరాలు ఉన్నటువంటి ఎగుడు దిగుడు అంతస్తుల వారి సొసైటీ వచ్చింది. ఇప్పుడు మరి మతం ఎలాంటిదే అంటే, అంతకుముందు ప్రకృతి ఆరాధన ఉండేది. ఎవడు మధ్యవర్తులు లేకుండా, బ్రాహ్మణులు లేకుండా వాళ్ళే ప్రజలే ఋగ్వేదంలో ఉన్న శ్లోకాలను వాళ్ళకి ఇష్టం వచ్చినట్టు చదువుకుని భగవంతుని ప్రార్థించుకునే వాళ్ళు. ఏమని? అప్పుడున్న వాళ్ళను ట్రైబల్స్ వారు కాబట్టి ట్రైబల్ గెలుపొందడానికి ఇంద్రుడు, వరుణుడు, అగ్ని, వీళ్ళు ఇంద్ర, వర్ణ, మిత్ర అనేటువంటి వాళ్ళు ఉండేది. కానీ మలివేద నాగరికతలు వచ్చే వరకు ఆ ఇంద్రుడు పోయి వాడు పోయి రుద్రుడు అంటే శివుడు. బ్రహ్మ క్రియేటర్, బ్రహ్మ. రుద్రుడు అంటే శివుడు, బ్రహ్మ. మరి విష్ణు ప్రిజర్వర్, వాడు ప్రిజర్వ్ చేస్తున్నట్టు అందరినీ ఎక్కడ ఉండేటట్టుగా. ప్రిజర్వర్ అంటే త్రిమూర్తుల అవతారాలను పూజించడం మొదలుపెట్టారు ఇక్కడ. అంతకుముందు ఓన్లీ ప్రకృతి ఆరాధకులు, ఇప్పుడు త్రిమూర్తి పూజించే వాళ్ళుగా మారారు ఎవరు? ప్రజలు. అంతేకాకుండా వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే యజ్ఞయాగాలు చేస్తున్నారు. యజ్ఞయాగ రిలీజన్ వచ్చింది. యజ్ఞయాగ రిలీజన్ అంటే పశువులు, మొట్టమొదటిసారి పశువుల కోసమే యుద్ధాలు జరిగినాయి. ఎప్పుడు? తొలివేదంలో. కానీ మలివేద నాగరికతలో వచ్చే వరకు ఏంటి మారింది? పశువులతో పాటు ల్యాండ్, భూమి మీద కూడా
భూమి కోసం. అదే కౌరవ పాండవుల యొక్క యుద్ధం దేనికోసం జరిగింది? భూమి కోసమే. 5 ఊళ్ళన్నా ఇయ్యమని అడిగాడు. 5 ఊళ్ళు కాదు, ఒక్క ఊరు కూడా ఇయ్యను, అంటే ఒక్క ఊరు భూమి కూడా ఇయ్యనని అనే వరకు వాళ్ళు కౌరవ పాండవుల మధ్యలో భూమి కోసం యుద్ధం వల్ల. అంటే ఇక్కడ ఎకానమీలో దేని ఇంపార్టెన్స్ పెరిగిందంటే ల్యాండ్. ఏది? ఆవుల సంపద ఉండేది, ఆవుల కోసం యుద్ధాలు జరిగినాయి అంతకుముందు, కానీ ఇప్పుడు భూమి కోసం యుద్ధాలు మొదలైనవి. భూమి కోసం, భూమిని ఆక్రమించుకోవడం కోసం ఒక ట్రైబ్ ఇంకో ట్రైబ్ మీద, ఒక వర్గం ఇంకో వర్గం మీద యుద్ధాలు చేయడం మొదలుపెట్టారు. ఇది మలివేద నాగరికతలో. అంటే ఇంపార్టెన్స్ దేనికి వచ్చింది? ల్యాండ్కి వచ్చింది మలివేద ఎకానమీలో. దాంతో రాజు కూడా ఇంపార్టెంట్ ఉంది. రాజు ఎట్లాంటి వాడు అంటే వంశం పారంపర్యంగా కూడా వచ్చేవాడు, ఎన్నుకునేవాడు కూడా ఉండొచ్చు కానీ ఎక్కువగా వంశం పారంపర్యంగా వచ్చే రాజరిక వ్యవస్థ వచ్చింది ఉంటుంది. సో అట్లాంటి సర్వాధికారం ఉన్నటువంటి రాజు, దానికి సహాయపడేటువంటి సభా సమితులు ఉన్నప్పటికీ వాటి యొక్క విలువలు తగ్గిపోయి పరిపాలన యంత్రాంగానికి వాని రాజు యొక్క పవర్స్ పెరిగింది. పరిపాలన యంత్రాంగం, సిద్ధ సైన్యం ఉన్నది, సామాజిక అంతరాలు ఉన్న సామాజిక వ్యవస్థ వచ్చింది. మరి యజ్ఞయాగాలు చేయడం, యజ్ఞయాగ రిలీజన్ కూడా వచ్చింది. యజ్ఞయాగ రిలీజన్, మరి యజ్ఞయాగ రిలీజన్ ఏమిటికయ్యా అంటే పశు సంపదను పెంచమని. ఇప్పుడు బ్రహ్మ, క్రియేటర్, రుద్ర, విష్ణువు వీళ్ళని ఏమని కోరుతున్నారంటే నాకు పశు సంపద ఇవ్వని, మేల్ చిల్డ్రన్ ఇవ్వన్నాడు, ఫీమేల్ చిల్డ్రన్ అడుగుతున్నారు. ఇక్కడ మేల్ చిల్డ్రన్ ఎందుకయ్యా అంటే యుద్ధం చేస్తారు, యుద్ధాల్లో. ఇవి ఫీమేల్ చిల్డ్రన్ యుద్ధాల్లో, కాబట్టి ఏబుల్ బాడీస్ కాదు యుద్ధం చేయడానికి. కాబట్టి అక్కడ కోరుకున్నది ఏంటంటే ప్రజలు, అంటే ఈ ట్రైబల్స్, ఫోక్ గాడ్స్ ఏంటంటే వాళ్ళు ఏమని కోరుకునేదంటే దేవుడు ఈ శ్లోకాలు, వేదిక్ శ్లోకాలు, బ్రాహ్మణులతోటి వేదిక్ శ్లోకాల ద్వారా మరి ఏమని కోరుకునేదంటే యజ్ఞయాగాలు చేస్తూ. యజ్ఞయాగాలు కూడా 2 రకాలు. సామూహిక, అందరూ కలిసి యజ్ఞయాగం చేయటం అందరి మేలు కోసం, మరి రాజు యొక్క పవర్ పెరిగిపోవడానికి రాజసూయ యజ్ఞము, మరి అందరి ప్రజల మేలు కోసము చేసేటువంటి యజ్ఞయాగం. వర్షాలు పడాలని, అట్లా పంటలు పండాలని యజ్ఞయాగాలు ఉండేది. మరి రాజుల యొక్క పవర్ పెంచుకునే యజ్ఞయాగం ఉండేది. ప్రజా మేలు కోసం చేసే సామూహిక యజ్ఞయాగం కూడా, వర్షాలు పడాలని అట్లాంటి యజ్ఞయాగాలు కూడా ఉండేది. మొత్తం మీద యజ్ఞయాగంలో జంతు బలి, ఏది క్యాటిల్ వధ జరుగుతుంది. మరి యజ్ఞయాగాలు చేయడం వల్ల ఎవరికి అంటే లాభం? బ్రాహ్మణులు లబ్ధి పొందుతున్నారు. మరి వాళ్ళు ఉన్నత వర్గంగా ఆవిర్భవించారు. మరి దాన ధర్మాలు తీసుకోవడం వల్ల బలంగా తయారైనారు. ఆ విధంగా మరి బ్రాహ్మణ వర్గం ఒక బలమైన వర్గంగా, యుద్ధాలు చేసి రక్షిస్తున్నాం అనేటువంటి అనే దానితోటి క్షత్రియ వర్గం రెండో బలమైన వర్గంగా, వైశ్యులు ఏది వ్యవసాయం చేస్తున్నారు, మరి కొత్త వ్యాపారం చేసి వాళ్ళే అందరికీ ఎవరికి రాజులు కప్పని చెల్లిస్తున్నారు. ఈ యొక్క బ్రాహ్మణులకు ఈ పంటలు, ఆహార ధాన్యాలు మరి ఇక్కడి నుంచి వస్తాయి. పంటలు పండించే వాళ్ళు, అగ్రికల్చర్ చేసే వాళ్ళ నుంచి వస్తాయి. అన్ని కూడా ప్రభుత్వానికి కానీ, మరి బ్యూరోక్రసీకి కానీ, బ్రాహ్మణులకు కానీ అన్ని ఇక్కడి నుంచే వస్తాయి, వ్యవసాయం చేసిన వాళ్ళ నుంచే. కానీ వీళ్ళది 3వ వర్గంగా ఉన్నది. 3వ స్థానం, సమాజంలో 3వ స్థానంగా ఉన్నారు వైశ్యులు. 4 ఏ యొక్క అంత కింది స్థానం వచ్చినటువంటి వాళ్ళు శూద్రుడు. ఈ విధంగా మరి వివిధ రకాల మలివేద కాలంలో పంటలు బాగా పండటంతో ఒక కార్పెంటర్ క్లాస్ వచ్చింది, ఒక మైనింగ్ ఇనుప పనిముట్లు చేయాలి కదా, కాబట్టి ఇనుమును భూమిలో తీయాలి కాబట్టి ఒక మైనింగ్ వర్గం బయలుదేరింది.
ఇంజనీరింగ్, ఒక స్మిత్తింగ్ వర్గం, ఇనుములు మరి కొలువులు పెట్టి చేయాలి కదా, కంసాలి వాళ్ళు కావాలి కదా, కంసాలి వర్గం ఒక బయలుదేరింది. కుండలు కావాలిగా, పంటలు పండిస్తుండ్రు కదా, మరి పంటలు వండుకోవాలి కదా, కాబట్టి ఒక కుండలు వేసే వర్గం, కుండలు చేసే వర్గం ఒకటి వచ్చింది. మరి నాగళ్ళు కావాలి కదా, కార్పెంటరీ వర్గం ఒకటి వచ్చింది. సో వివిధ రకాల వర్గాలు వచ్చినాయి, సమాజంలో వివిధ వృత్తులు వచ్చినాయి. అయితే మలివేద కాలంలో మాత్రము అంటరాంతరం అనే పంచమ వృత్తి మాత్రం లేదు. ఈ వృత్తిలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఈ 4 వర్గాలు, వర్ణాలు, బ్రాహ్మణ వర్గం అగ్రవర్గం మొదటి స్థానంలోను, క్షత్రియ వర్గం 2వ స్థానము, సోషల్ స్టేటస్ 2వ స్థానము, మరి వైశ్యులు 3వ స్థానము, శూద్రులు 4వ స్థానము, చివరి స్థానము ఆక్రమించింది సామాజిక వ్యవస్థను. కానీ ఇలాంటి వ్యవస్థలో ఉన్నటువంటి వ్యవస్థ మలివేద కాలంలో వచ్చింది. ఈ వ్యవస్థ దీనిలో ఎవరు అయితే బాగుపడుతున్న బలంగా తయారైతుంది, క్షత్రియులు బ్రాహ్మణులు బలంగా తయారైతుంది. ఇంకా దీంతో ఎవరు ఈ బ్రాహ్మణ ఆధిపత్యమే పెరిగింది, క్షత్రియులు వాళ్ళకు తోడ్పడుతున్నారు, బ్రాహ్మణులు పరస్పరం కోఆపరేషన్ వాళ్ళిద్దరి మధ్యలో ఉంటుంది. ఎందుకంటే మిగతా సొసైటీలో ఉన్న వాళ్ళందరినీ అక్కడనే ఉంచి పరిపాలించడం కోసం వీళ్ళిద్దరు చేయులు కలుపుకున్నారు. ఎవరు? బ్రాహ్మణులు క్షత్రియులు షేక్ హ్యాండ్స్ తీసుకున్నారు, మన ఇద్దరం కలిసి ఉండాలి, మిగతా వాళ్ళు మన బానిసలుగా చేసుకోవాలనేటువంటి యొక్క ఆలోచన. మరి ఆ విధంగా సామాజిక అంతరాలు పెరిగి వచ్చింది. సో ఆ విధంగా మరి వచ్చినట్టు దీంతో పాటు ఏమొచ్చిందంటే యజ్ఞయాగాలు విపరీతంగా పెరిగింది. యజ్ఞం యాగం చేస్తేనే పురుషుడు అంటే మనిషి పరమాత్మను చేరుకుంటున్నాడు. ఎందుకంటే యజ్ఞయాగాలలో ఏమేస్తారంటే పాలు, నెయ్యి కాకుండా మాంసం కూడా వేస్తారు. యజ్ఞంలో జంతు బలి, ఆవును బలిస్తారు, జంతువులు క్యాటిల్ బలిస్తారు. కాబట్టి యజ్ఞయాగాల వల్ల ఏమైందంటే పశు సంపద జరిగిపోతుంది. పశు సంపద జరిగిపోతే మరి వ్యవసాయం ఎట్లా చేయాలి? సో కాబట్టి వ్యవసాయం చేయటం, పంటలు ఎక్కువగా పండాలి, ప్రజలు పెరుగుతున్నారు కాబట్టి ప్రజలు సమృద్ధిగా పంటలు ఉంటేనే కానీ ప్రజలు పెరుగుతారు, ప్రజలు సుఖ సంతోషంగా ఉంటారు. కాబట్టి ఇప్పుడు యజ్ఞయాగ రిలీజియను మతం వచ్చింది. మలివేద కాలంలో వాళ్ళు పశువులు నరికేస్తున్నారు, వ్యవసాయానికి మరి పశువులు కావాలి, సంపద కావాలి. మరి ఇంకోటి బ్రాహ్మణులు మిగతా వాళ్లకు వీలుగానటువంటి యొక్క మోక్ష మార్గం అంటే యజ్ఞయాగం చేయడం ద్వారానే వస్తుంది, జంతు బలి ద్వారానే వస్తుంది. అంటే జంతువును కొనటము. మరి ఆ బ్రాహ్మణుడు యజ్ఞయాగం ఎవరు చేయాలి? మరి బ్రాహ్మణుడే. ఏదన్నా రిచువలిజం మరి ఏదన్నా కార్యం చేయాలంటే బ్రాహ్మణుడు రావాలి. ఈ బ్రాహ్మణుడు ఒక బరువు అయిపోయింది. బ్రాహ్మణుడు బరువే, ఓ పశువు కూడా బరువే. ఈజీ మోక్షం పొందాలంటే మనిషి తన కార్యం సొసైటీలో ఏదన్నా కార్యం చేసుకుందామన్నా కూడా బ్రాహ్మణుడు పిలవాలి, బ్రాహ్మణులకు పిలవాలని డబ్బులు కావాలి. లేదా భగవంతుని కూడా ప్రార్థించుకోవాలంటే బ్రాహ్మణులే మరి మధ్యవర్తులుగా వాళ్ళే మంత్రాలు చదవాలి. ఏదన్నా మరి పెళ్లి మిగతా కార్యక్రమాలలో కూడా బ్రాహ్మణులన్నీ ఎన్నో మనిషి పుట్టినప్పటి నుంచి పేరు పెట్టేటప్పుడు, మరి చదువు మొదలు పెట్టేటప్పుడు, అక్షరాభ్యాసం మొదలు పెట్టేటప్పుడు, పెళ్ళి అయ్యేటప్పుడు, మరి తర్వాత మరి చనిపోయేటప్పుడు, మరి చనిపోయిన తర్వాత కూడా ఇన్ని పెట్టారు. ఏమంటారు? ఇన్ని రిచువలిజం అంటారు. అంటే మతపరంగా ఇన్ని చేయాలి, శ్రాద్ధ కర్మలు ఇన్ని చేసి ఇన్ని పెంచి వాళ్ళు ఈజీగా డబ్బులు ఆగేవాళ్ళు బ్రాహ్మణులు. అందరి దగ్గర డబ్బులు ఆగుతారు. కానీ ఇది ఈ మోక్ష మార్గం చాలా కాస్ట్లీ. ఇలా చేయాలంటే కాస్ట్లీ. కాబట్టి బ్రాహ్మణ ఆధిక్యత పోవాలి, పశుసంపద రక్షించబడాలి, వ్యవసాయం పెరగాలి, అహింస పోవాలి, హింస మార్గం విడాలి అని చెప్పి ఒక వర్గం
మరి బలమైన వర్గం క్షత్రియ వర్గం తిరుగుబాటు చేసింది. ఎవరి డామినేషన్ కోసం? ఎవరి ఎవరికి వ్యతిరేకంగా? బ్రాహ్మణాధిక్యతకు వ్యతిరేకంగా. పశు సంపదను యజ్ఞయాగాల ద్వారా నశింపజేస్తున్నారు వాళ్ళు. ఎవరు? బ్రాహ్మణులు. అందరు తింటున్నారు, మరి అందరు తినేవాళ్ళే అప్పుడు. సో కాబట్టి ఒక బలమైన వర్గము క్షత్రియులు తిరుగుబాటు. మా వాళ్ళు బ్రాహ్మణులు మేము పోషిస్తేనే బ్రాహ్మణులు బ్రతుకుతారు, మేము ఇస్తేనే ధనధాన్యం ఇస్తేనే వాళ్ళు బతికేవాళ్ళు. అట్లాంటి వాళ్ళు ఫస్ట్ వర్గం అని, ఫస్ట్ స్టేటస్ అని, మాకు సెకండ్ స్టేటస్ ఏందని వాళ్ళు తిరుగుబాటు చేశారు. ఎవరు? క్షత్రియులు. ఎవరాళ్ళు? వర్ధమాన మహావీరుడు, గౌతమ బుద్ధుడు, ఇద్దరు కూడా క్షత్రియుడే. వాళ్ళు తిరుగుబాటు చేసి ఏంటయ్యా ఇది, ఈ యజ్ఞయాగాల వల్ల పశు సంపద పోతుంది, ఇది అందరికీ ఈజీగా దొరికే మోక్ష మార్గం కాదు, అందరూ సమానము కాదు ఈ సొసైటీలో. ఏది ఈ బ్రహ్మ, విష్ణు, రుద్ర, మహేశ్వరుడు. సో ఈ విధంగా మీరు అంతరాల వ్యవస్థ క్రియేట్ చేసినారు. ఈక్వాలిటీ లేదు, మరి ఈజీగా మోక్ష మార్గం లేదు, పశ్చంప జరిగిపోతుంది, బ్రాహ్మణుడు ఆధిక్యత పెరిగిపోతుందని ఒక తిరుగుబాటు వచ్చింది ఈ యొక్క మలివేద నాగరికత మీద. తొలివేద నాగరికతలో సింపుల్ లైఫ్ ఉండేది, మలివేద నాగరికతలో క్లిష్టమైనటువంటి సోషల్, పొలిటికల్, కల్చరల్ వ్యవస్థ వచ్చింది. కాబట్టి ఇలా క్లిష్టమైనటువంటి అంత తారతమ్యం ఉన్నటువంటి సామాజిక వ్యవస్థను రూపుమాపాలని గౌతమ బుద్ధుడు, వర్ధమాన మహావీరుడు మరి హింస చేయరాదు, స్టాప్ కిల్లింగ్ ది ఎనిమల్స్ అని, అహింస వద్దు, అహింస, ఆస్తి కూడా ఎక్కువ ఉండదు, ఆస్తేయ, అపరిగ్రహ, ఇతరులను దొంగిలించరాదు. మరి తర్వాత సత్యం పలకాలి అనేటువంటి మార్గం, బ్రహ్మచర్యం, హోలీ లైఫ్ ఉండాలని వర్ధమాన మహావీరుడు సూత్రాలతోటి సమానత్వ సమాజ స్థాపన చేయాలని గౌతమ బుద్ధుడు అష్టాంగ మార్గం, అన్ని మంచి ఉద్దేశంతో చేస్తే మరి అతనికి మోక్షం లభిస్తుంది. అంతరాలు లేని వ్యవస్థను స్థాపించాలని ఒక తిరుగుబాటు వర్గం వచ్చి ఆ యొక్క బ్రాహ్మణాధిక్యతను, పశు సంపద రక్షించాలనేటువంటి తిరుగుబాటు వచ్చింది. అది తొలివేద నాగరికతలో సమానత్వం ఉన్నటువంటి సోషల్ వ్యవస్థ, సామాజిక వ్యవస్థలో అంతరాలు ఉన్నటువంటి వ్యవస్థ మలివేద కాలంలో వచ్చింది. కానీ అలాంటి వ్యవస్థలో కూడా ఏమున్నదంటే ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఉంది, మొత్తం రిజిడిటీ లేదు. ఎవడు ఆక్యుపేషన్ చూడండి, మరి వేదవ్యాసుడు బ్రాహ్మణుడు కాదు, వాల్మీకి బ్రాహ్మణుడు కాదు, పరశురాముడు బ్రాహ్మణుడు అయినా క్షత్రియుడు. సో మరి అట్లా వృత్తిపరంగా ఏ వృత్తి అయినా తీసుకోవచ్చు, కొంత ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఉంది మలివేద నాగరికతలో. ఇంకా రిజిడిటీ రాలేదు, కానీ తర్వాత కాలంలో రిజిడిటీ వచ్చింది, పంచమ క్లాసు కూడా వచ్చింది, అంటరానితనం కూడా వచ్చింది. ఈ విధంగా సామాజిక అంతరాలు ఉన్నటువంటి వ్యవస్థ మలివేద కాలంలో రావడం జరిగింది. ఈ విధంగా మరి ఎకానమీలో ల్యాండ్ ఎకానమీ వచ్చింది, అగ్రికల్చరల్ ఎకానమీ వచ్చింది, పాలిటీలో రాజు అనేవాడు వచ్చాడు, సొసైటీలో అంతరాల వ్యవస్థ వచ్చింది, రిలీజియన్లో యజ్ఞయాగాలు చేసి ఈజీ మోక్ష మార్గం కాకుండా తారతమ్యాలున్న వ్యవస్థను ఈజీ మోక్ష మార్గం లభించేటట్టు చేయాలని తిరుగుబాటు వచ్చి సమసమాజ స్థాపన జరగాలని యొక్క తిరుగుబాటు వచ్చింది. ఇది ఆ విధంగా మార్పులు
మతములు సమాజంలో మత మతములు మార్పులు వచ్చినాయి. ఆ ఈ యొక్క వ్యవస్థ మీద తిరుగుబాటు కూడా మొదలైంది. అది చేంజ్ చేసింది మలివేద నాగరికతలు. తొలివేద నాగరికత, మలివేద నాగరికతను మొత్తాన్ని మనము ఈరోజు పాఠంలో మనము డిస్కస్ చేసినాము.
মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি তোমালোকক মই এটা বেলেগ BPCC 132 ইন্ট্ৰডাকশ্যন টু ছ'চিয়েল সাইকোলজি সেই কিতাপখনৰ তোমাৰ ইউনিট 5টো লৈ পেলাই আৰম্ভ কৰিম হওক। এতিয়া তোমালোকে এইটো জানিছাই অলৰেডি ছ'চিয়েল সাইকোলজি। ছ'চিয়েল সাইকোলজি মানে এনে এক ধৰণৰ মনোবিজ্ঞান য'ত মানুহৰ অনুভূতি, মানুহৰ ভাৱৰ ওপৰত অধ্যয়ন কৰে। সেইখিনিৰ বিষয়ে তোমালোকে পেজ নাম্বাৰ 21ত পাইছাই যে সামাজিক মনোবিজ্ঞান এনে এটা বিষয় য'ত আমি কি ভাবিছোঁ, কি অনুভৱ কৰিছোঁ আৰু কেনেকৈ আমি আনৰ প্ৰতি আচৰণ কৰিছোঁ তাৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰা হয়। গতিকে এই যে বেলেগৰ প্ৰতি আমি কেনেকুৱা মনোভাৱ কৰিছোঁ বা বেলেগক দেখি আমি কেনে মনোভাৱ লৈছোঁ, এইখিনি আমাৰ চাৰিওকাষে যি পৰিৱেশ পাওঁ সেই পৰিৱেশৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিয়েই এই ছ'চিয়েল সাইকোলজি নামৰ তোমাৰ চেপ্টাৰটো আৰম্ভ হৈছে। ইয়াতে কি ক'লে যে আনৰ দৃষ্টিভংগীৰ ওপৰত আমি অধ্যয়ন কৰিম। আনে মোক কি ভাবে, মই আনক কি ভাবোঁ, এইটোৰ ওপৰতে বহলভাৱে আমি এই পাঠটোত আলোচনা কৰিম হওক। এতিয়া এই তোমালোকে উলিয়াই লোৱা পেজ নাম্বাৰ 74 ইউনিট 5, য'ত আছে এটিচিউড আৰু বিহেভিয়াৰ। এটিচিউড হৈছে মানুহৰ মনৰ ভাৱ আৰু বিহেভিয়াৰ হৈছে এজন মানুহে আন এজনৰ ওপৰত কৰা কিছুমান আচৰণ। প্ৰথমতে চাই লোৱা তোমালোকে আচৰণ জনাৰ আগতে মনোভাৱনো কি? হোৱাট ইজ এটিচিউড? মনোভাৱ সাধাৰণতে আমাৰ সামাজিক পৰিৱেশত আমাৰ অনুভূতি, চিন্তা আৰু আচৰণ বা পৰিস্থিতি বুজাবলৈ তাক ব্যৱহাৰ কৰা হয়। এই মনোভাৱ বা এটিচিউডৰ কিছুমান প্ৰকাৰ আছে, যেনে সচেতন স্তৰত কাম কৰা মনোভাৱক আমি কি বুলি কওঁ? স্পষ্ট মনোভাৱ। জানি বুজি আমি কিছুমান কাম কৰোঁ আৰু আমি আমাৰ এটিচিউডটো দেখুৱাওঁ, সেইটো কি কয়? স্পষ্ট মনোভাৱ। আনহাতে কিছুমান আছে অন্তৰ্নিহিত মনোভাৱ। অন্তৰ্নিহিত মনোভাৱ সি স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে সক্ৰিয় মূল্যাংকনৰ নিয়ন্ত্ৰণত অচেতন স্তৰত কাম কৰে। সেই মনোভাৱখিনি ধাৰণ কৰা ব্যক্তিজনৰ বিষয়ে সচেতনতা, সজাগতা অবিহনে তেওঁলোকৰ আচৰণত মৃত্যুদণ্ডও দিয়া হয়। তাৰপিছত অহা মনোভাৱৰ কি কি কাৰ্য আছে? অভিযোজিত আৰু বাদ্যযন্ত্ৰৰ কাৰ্য হৈছে 1 নম্বৰ কাৰ্য। যে এটিচিউডৰ প্ৰথম কাৰ্যটোৱে হ'ল অভিযোজিত আৰু বাদ্যযন্ত্ৰৰ কাৰ্য। দ্বিতীয়তে হৈছে জ্ঞান। তৃতীয়তে হৈছে স্ব অভিব্যক্তিমূলক কাৰ্য। 4 নম্বৰ হৈছে ইগ' ডিফেন্সিভ কাৰ্য। এই 4টা কাৰ্য হৈছে মনোভাৱৰ কাৰ্য। এইখিনি তোমালোকে ভালকে মনত ৰাখিবা হওক। তাৰপিছত আহা মনোভাৱ আৰু আচৰণৰ মাজত থকা সম্পৰ্কবোৰ যে হয়, মানুহে কেনেকুৱা মনোভাৱ কৰে, সেই মনোভাৱত আমি কেনেকুৱা আচৰণ কৰিব পাৰোঁ, এই দুটা ৰিলেশ্যন আছে। মনোভাৱ নোহোৱাকৈ কোনেও আচৰণ প্ৰকাশ নকৰে। আচৰণ প্ৰকাশ কৰিবলৈ হ'লে তেওঁৰ এটা বিশেষ ধৰণৰ এটিচিউড থাকিবই লাগিব। এই যে এটিচিউডটোৰ ওপৰত বেছ কৰি পেলাই আমি আমাৰ আচৰণবিলাক প্ৰকাশ কৰোঁ, তাৰ কিছুমান কি আছে? কাৰক আছে। 1 নম্বৰ কাৰক হৈছে মনোভাৱ নিৰ্দিষ্টতা। 2 নম্বৰ হৈছে মনোভাৱৰ অভিগম্যতা। 3 নম্বৰ হৈছে আত্মসজাগতা, য'ত ব্যক্তি আত্মসজাগতা আৰু ৰাজহুৱা আত্মসজাগতা বুলি দুটা ভাগ আমি পাওঁ। 4 নম্বৰ হৈছে মনোভাৱ নিশ্চিততা, মনোভাৱৰ স্পষ্টতা, অৰ্থাৎ ব্যক্তিজনে তেওঁৰ মনোভাৱৰ বিষয়ে কিমান পৰিমাণে স্পষ্ট, এইটোৰ ওপৰত স্পষ্ট ধাৰণা কৰি দিয়ে। মনোভাৱৰ শুদ্ধতা, ব্যক্তিজনে কিমান পৰিমাণে ভাবে যে তেওঁৰ মনোভাৱ শুদ্ধ, বৈধ আৰু ধৰি ৰখাৰ বাবে উপযুক্ত হৈ থাকে। তাৰপিছত মনোভাৱৰ শক্তি। এইখিনি হৈছে মনোভাৱ আৰু আচৰণৰ মাজত সম্পৰ্কত প্ৰভাৱান্বিত কৰা কাৰকসমূহ। এই কাৰকখিনি তোমালোকে ভালকে মনত ৰাখিবা যে আমি এনে আচৰণ প্ৰকাশ নকৰোঁ, যে আমাৰ এটিচিউডটো কি হয়? কিছুমান স্পেচিফিক হৈ থাকে, নিৰ্দিষ্টতা থাকে, যে আমাৰ মনোভাৱবিলাকৰ কিছুমান অভিগম্যতা থাকে। আমাৰ মনোভাৱবিলাক প্ৰকাশ হয় যেতিয়া আমি সজাগ হৈ থাকোঁ, নিজকে সজাগ কৰি ৰাখোঁ, বা ৰাজহুৱা কামতো আমি কেতিয়াবা খুব সজাগ হৈ থাকোঁ। তাৰপিছত আমি সজাগ হৈ থাকিলেই নহ'ব, এইটো আমাৰ কি হ'ব লাগিব? নিশ্চিত হ'ব লাগিব। তাৰপিছত আমি আমাৰ মনোভাৱখিনি
শক্তিটো প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ব লাগিব। মনোভাৱ আৰু আচৰণৰ মাজৰ কিছুমান কিন্তু পাৰ্থক্যও আছে। আমি ক'লো যে এটিচিউড থাকিলেহে আমাৰ সেই এটিচিউডখিনি আমাৰ আচৰণত প্ৰকাশ হয়, কিন্তু এটিচিউড আৰু তোমাৰ বিহেভিয়াৰৰ মাজতো কিন্তু পাৰ্থক্য আমি দেখিবলৈ পাওঁ। মনোভাৱ আৰু আচৰণ দুটা নিবিড়ভাৱে সম্পৰ্কিত হৈ আছে বুলি আমি ইমান সময় গম পাই আছো যে এটিচিউড নাথাকিলে আচৰণ নহ'ব, আচৰণ চাবলৈ হ'লে তাৰ এটিচিউডটো আমি আচৰণতে প্ৰকাশ কৰে, গতিকে আমি তাৰ এটিচিউডটো গম পাওঁ তাৰ আচৰণত, কিন্তু সেইবোৰ একে নহয়। মনোভাৱ হৈছে কোনো এক নিৰ্দিষ্ট বস্তু, ব্যক্তি বা পৰিস্থিতিৰ বিষয়ে ব্যক্তি এজনৰ সামগ্ৰিক মূল্যাংকন বা এক ধৰণৰ বিশ্বাস। ই হৈছে এক মানসিক স্থিতি যি এজন ব্যক্তিয়ে চিন্তা কৰা, অনুভৱ কৰা আৰু আচৰণ কৰা ধৰণক প্ৰভাৱিত কৰে। মনোভাৱবোৰ প্ৰায় এজন ব্যক্তিৰ বিশ্বাস, মূল্যবোধ, অভিজ্ঞতা আৰু সামাজিক নিয়মৰ দ্বাৰা গঢ় লৈ উঠে। আনহাতে আচৰণনো কি? আচৰণ হৈছে কোনো নিৰ্দিষ্ট বস্তু, ব্যক্তি বা পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি ব্যক্তি এজনৰ কাৰ্য বা প্ৰতিক্ৰিয়া বুজায়। এজন ব্যক্তিয়ে তেওঁলোকৰ মনোভাৱ বা বিশ্বাসৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই কি কৰে? আচৰণ কৰে। আনহাতে যদিও মনোভাৱে আচৰণক প্ৰভাৱিত কৰে বুলি আমি কৈ আছো, তেওঁলোকে সদায় কিন্তু ইয়াৰ দেখুৱাব পাৰে, ভৱিষ্যতবাণী নকৰিবও পাৰে। উদাহৰণস্বৰূপে এজন ব্যক্তিৰ নিয়মীয়াকৈ ব্যায়াম কৰাৰ প্ৰতি এটা পজিটিভ এটিচিউড আছে, ইতিবাচক মনোভাৱ এটা আছে, কিন্তু তেওঁলোকে যদি সদায় প্ৰকৃততে ব্যায়াম নকৰে তেন্তে তেওঁলোকৰ আচৰণৰ মনোভাৱৰ লগত এটা বৃহৎ পাৰ্থক্য আমি দেখিবলৈ পাওঁ। মনোভাৱবোৰ হৈছে ব্যক্তি এজনৰ সামগ্ৰিক মূল্যাংকন বা বিশ্বাস বুজায়। আনহাতে আচৰণে হৈছে কোনো এটা বস্তু, ব্যক্তি বা পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি ব্যক্তি এজনৰ কাৰ্য বা প্ৰতিক্ৰিয়াসমূহক বুজায়। মনোভাৱ হৈছে আভ্যন্তৰীণ, আনহাতে আচৰণ কি হৈছে? বাহ্যিক। মনোভাৱ হৈছে এক মানসিক স্থিতি যি ব্যক্তি এজনৰ মনৰ ভিতৰতে থাকে, আনহাতে আচৰণ কি হৈছে? নিৰীক্ষণযোগ্য আৰু আনে দেখিব পাৰে। মনোভাৱ হৈছে অধিক তোমাৰ স্থিৰ, আনহাতে আচৰণ অধিক কি হৈছে? পৰিৱৰ্তনশীল। সময়ৰ সৈতে মনোভাৱ আৰু অধিক স্থিৰ হয়, আনহাতে পৰিস্থিতি বা প্ৰসংগৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি আচৰণ পৃথক হ'বও পাৰে। মনোভাৱে আচৰণক প্ৰভাৱিত কৰিব পাৰে, কিন্তু আচৰণে কেতিয়াবা মনোভাৱকো প্ৰভাৱিত কৰিব পাৰে। এজন ব্যক্তিৰ মনোভাৱে তেওঁলোকৰ আচৰণসমূহ কঢ়িয়াই আনে, কিন্তু আচৰণে এজন ব্যক্তিৰ মনোভাৱক আকাৰ দিবও পাৰে। উদাহৰণস্বৰূপে যদি কোনোবাই প্ৰথমতে এটা নিৰ্দিষ্ট খাদ্য অপচন্দ কৰে কিন্তু তাৰ পিছতো যদি চেষ্টা কৰে, তাৰ পিছত কি হয়? তেওঁৰ এইটো উপভোগ্য বুলি ভাবে যে খাব পাৰি, তাৰ কি হ'ল? তেওঁৰ মনোভাৱটো সলনি হৈ গ'ল। গতিকে মনোভাৱে কেতিয়াবা আচৰণটো আনে, আচৰণে ব্যক্তি এজনৰ মনোভাৱটোক চেঞ্জ কৰি দিব পাৰে। মনোভাৱটো সদায় সচেতন আৰু আচৰণটো হৈছে সচেতনো হ'ব পাৰে বা অসচেতনো হ'ব পাৰে। মনোভাৱটো সদায় কনচিয়াছ হৈ থাকে, কিন্তু আচৰণটো কেতিয়াবা কনচিয়াছ হয়, কেতিয়াবা আনকনচিয়াছ হৈ থাকিব পাৰে। তাৰপিছত অহা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, মনোভাৱ আৰু আচৰণৰ মাজত সম্বন্ধনো কি? এইখিনি আমি পাৰ্থক্য পালো আচৰণ আৰু মনোভাৱৰ। এতিয়া মনোভাৱ আৰু আচৰণৰনো ৰিলেশ্যনটো কি? সম্পৰ্ক কি? মনোভাৱে কি কৰে? আচৰণ আৰু আচৰণক আকাৰ দিয়ে। মনোভাৱে আচৰণৰ আকাৰ দিব পাৰে, গতিকে মনোভাৱ নহ'লে আচৰণ নহয়ে। দ্বিতীয়তে, যেতিয়া এজন ব্যক্তিৰ কিবা এটাৰ প্ৰতি ইতিবাচক মনোভাৱ থাকে তেতিয়া তেওঁলোকে সেই মনোভাৱৰ সৈতে সামঞ্জস্যপূৰ্ণ আচৰণত লিপ্ত হোৱাৰ আশংকা অধিক হয়। উদাহৰণস্বৰূপে কোনোবা ব্যক্তিৰ যদি নিয়মীয়া ব্যায়ামৰ প্ৰতি পজিটিভ এটিচিউড থাকে, ইতিবাচক যদি থাকে মনোভাৱ থাকে, তেতিয়া তেওঁ নিয়মীয়াকৈ কি কৰিব? এক্সাৰচাইজ কৰি থাকিব। গতিকে ব্যক্তি এজনৰ পজিটিভ এটিচিউডৰ লগত বিহেভিয়াৰৰ কিন্তু মিল আছে। তাৰপিছত চোৱা, অৱশ্যে মনোভাৱবিলাক আমি আচৰণৰ কিন্তু ভৱিষ্যতবাণী নকৰে। এজন ব্যক্তিৰ কিবা এটাৰ প্ৰতি ইতিবাচক মনোভাৱ থাকিব পাৰে, কিন্তু সেই মনোভাৱৰ সৈতে সামঞ্জস্যপূৰ্ণ
আচৰণত লিপ্ত সেই ব্যক্তিজনে নহ'বও পাৰে। উদাহৰণস্বৰূপে পৰিৱেশ সংৰক্ষণৰ প্ৰতি কাৰোবাৰ ইতিবাচক মনোভাৱ থাকিব পাৰে, কিন্তু তেওঁলোকে যদি সেইটো কাম কৰিব যায় তেনেহ'লে কাৰ্বন পদচিহ্ন পুনৰ ব্যৱহাৰ বা হ্ৰাস নকৰিবও পাৰে। কিছুমান ক্ষেত্ৰত দেখো আচৰণে মনোভাৱকো আকাৰ দিব পাৰে। যদি এজন ব্যক্তিয়ে বাৰে বাৰে আচৰণ কৰে, সেই আচৰণৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ মনোভাৱ আৰু বিশ্বাসক প্ৰভাৱান্বিত কৰিব পাৰে। উদাহৰণস্বৰূপে, যদি কোনোবাই প্ৰথমতে এক নিৰ্দিষ্ট পৰিমাণৰ খাদ্য অপছন্দ কৰে কিন্তু বাৰে বাৰে চেষ্টা কৰে উপভোগ্য বুলি বিবেচনা কৰে, তেন্তে সেই খাদ্যটোৰ প্ৰতি তেওঁৰ মনোভাৱটো সলনি হৈ যায়। গতিকে মনোভাৱ আৰু আচৰণৰ খুব সুন্দৰ সম্পৰ্ক আছে। সামগ্ৰিকভাৱে যদি চোৱা তেনেহ'লে মনোভাৱ আৰু আচৰণ দুয়োটাৰ সম্পৰ্ক অতি জটিল সম্পৰ্ক, কমপ্লেক্স, কিন্তু বিভিন্ন কাৰকৰ দ্বাৰা ই কি হ'ব পাৰে, প্ৰভাৱান্বিত হ'ব পাৰে, যাৰ ভিতৰত আছে সামাজিক নিয়ম, ব্যক্তিগত মূল্যবোধ আৰু পৰিস্থিতিগত কাৰকসমূহ। এতিয়া চোৱা, তোমালোকৰ এইখিনি মই ৰিলেশ্যন বিটুইন এটিটিউড আৰু বিহেভিয়াৰৰ বিষয়ে ক'লোঁ। এইখিনি আছিলে তোমাৰ 75 চেপ্টাৰটোত, 75 পেজ নাম্বাৰটোত আছিলে। এতিয়া আহা 5.3 ষ্টেৰিঅ'টাইপনো কি? তোমালোকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকৰ ভালকে মনত ৰাখিবা যে আচৰণ আৰু মনোভাৱৰ সামঞ্জস্যখিনি, আচৰণ আৰু মনোভাৱৰ পাৰ্থক্যখিনি, এইখিনি জনাৰ পিছত এতিয়া তোমালোকে আহা ষ্টেৰিঅ'টাইপনো কি? ষ্টেৰিঅ'টাইপ হৈছে জাতি, লিংগ, ধৰ্ম বা বয়সৰ দৰে বিশেষত্বৰ ওপৰত আধাৰিত কৰি এক নিৰ্দিষ্ট গোটৰ লোকৰ বিষয়ে এক বহলভাৱে ধাৰণা কৰা আৰু অতি সৰলীকৃত বিশ্বাস বা প্ৰতিচ্ছবি এখন দাঙি ধৰা। ষ্টেৰিঅ'টাইপবোৰ কেতিয়াবা পজিটিভ হ'ব পাৰে, কেতিয়াবা নিগেটিভ হ'ব পাৰে। আৰু প্ৰায়ে কি হয়, ষ্টেৰিঅ'টাইপ বস্তুটো অসম্পূৰ্ণ বা অশুদ্ধ তথ্যৰ ওপৰতে আমি হোৱা দেখিবলৈ পাওঁ। গতিকে ষ্টেৰিঅ'টাইপ বুলিলে কি হ'ল, যে জাতি, লিংগ, ধৰ্ম বা বয়সৰ দৰে বিশেষত্বৰ ওপৰত আধাৰিত কৰি এক নিৰ্দিষ্ট গোটৰ লোকৰ বাবে যিটো ধাৰণা কৰি লোৱা হয়, সেইটোৱে হৈছে ষ্টেৰিঅ'টাইপ। ষ্টেৰিঅ'টাইপবোৰে ব্যক্তি বা গোটৰ বিষয়ে কি কৰে, অনুমান কৰে আৰু সাধাৰণীকৰণ কৰিবও পাৰে, আৰু সেইবোৰ সামাজিক আৰু সাংস্কৃতিক নিয়মৰ দ্বাৰা শক্তিশালী কৰিব পাৰি। তেওঁলোকে কুসংস্কাৰ আৰু বৈষম্যত অৰিহণা যোগাব পাৰে, কিয়নো লোকসকলক এক নিৰ্দিষ্ট গোটত তেওঁলোকৰ সদস্যপদৰ ওপৰত আধাৰিত কৰি অন্যায়ভাৱে বিচাৰ বা ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। তাৰপিছত চোৱা, উদাহৰণস্বৰূপে এনে এটা ধাৰণা হৈছে যে মহিলাসকলে কি হয়, যেতিয়া লিডাৰশ্বিপ লয় সেই লিডাৰশ্বিপটো ল'ৰাৰ নিচিনা নহয়। এইটো এটা আমাৰ সাধাৰণ ধাৰণা, ষ্টেৰিঅ'টাইপ ধাৰণা। এই ধাৰণাটোৱে মহিলাসকলৰ বিৰুদ্ধে নিয়োগ বা পদোন্নতিৰ সিদ্ধান্তত বৈষম্য নলয়। বা কেতিয়াবা আমি বৈষম্য সৃষ্টি কৰাও দেখিবলৈ পাওঁ। এই লেডিজ ওপৰত গৈছে, তাক হেৰি দিব নালাগে, চেলাৰীটো বা এপইণ্টমেণ্ট দিব নালাগে, হাই পষ্টত লেডিজ আৰ নট এপইণ্টেড। কিন্তু তেওঁ কিন্তু এফিচিয়েণ্ট, তেওঁ ইলিজিবল, তেওঁ এফিচিয়েণ্ট। কিন্তু আমাৰ এটা বদ্ধমূল ধাৰণা যে লেডিজসকলে সেই পষ্টটোৰ কাৰণে উপযুক্ত নহয়। এই ধাৰণাটো যে হ'ল, এই ধাৰণাটো মহিলাসকলৰ ক্ষেত্ৰত যে ধাৰণাটো হ'ল, এইটো কি বুলি ক'ম আমি? ষ্টেৰিঅ'টাইপ ধাৰণা বুলি ক'ম। গতিকে ষ্টেৰিঅ'টাইপবোৰে ব্যক্তি আৰু সামগ্ৰিকভাৱে সমাজৰ বাবে এইটো এটা ক্ষতিকাৰক দিশ হ'ব পাৰে, কিয়নো সেনেকুৱা দিশে কি কৰে, সমাজত এটা বৈষম্যতা আনি দিয়ে আৰু কিছুমান স্পেচিয়েল গ্ৰুপৰ কাৰণে কিন্তু কিছুমান এডভান্টেজেছ তাক লিমিট কৰি দিব পাৰে। গম পালা তোমালোকে ষ্টেৰিঅ'টাইপ হ'লে কেনেকুৱা হয়? সুন্দৰ এটা উদাহৰণ দিয়া হ'ল যে মহিলাসকলক যদি সেনেকে ভাগ কৰি ৰখা হয়, তেনেহ'লে মহিলা জাতিটোৰ প্ৰতি আমাৰ কি হ'ল, ডিছক্ৰিমিনেঞ্চি হ'ল, বৈষম্য হ'ল, আৰু তেওঁলোকে যিখিনি সুযোগ সুবিধা লাভ কৰিব লাগে সেইখিনি তেওঁলোকৰ নোহোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া চোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, কেৰেক্টাৰ্ছনো কি? ষ্টেৰিঅ'টাইপ যে শব্দটো, এই ষ্টেৰিঅ'টাইপবিলাকৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ কি কি? 1 নম্বৰ হ'ল অত্যাধিক সৰলীকৰণ।
ষ্টেৰিঅ'টাইপবোৰ প্ৰায় জটিল ব্যক্তি বা গোটবোৰক সৰল একমাত্ৰ ব্যংগচিত্ৰলৈকে হ্ৰাস কৰে। তেওঁলোকে মানুহৰ বৈচিত্ৰ্য আৰু স্বকীয়তা আৰু তেওঁলোকৰ অভিজ্ঞতা কি কৰে উপেক্ষা কৰে। দ্বিতীয়তে কি হ'ল অশুদ্ধতা। ষ্টেৰিঅ'টাইপবোৰে প্ৰায় অসম্পূৰ্ণ বা অশুদ্ধ তথ্যৰ ওপৰত আধাৰিত হয়। যেনে প্ৰকৃত প্ৰমাণ বা গৱেষণাৰ সলনি কেতিয়াবা বিভিন্ন ধৰণৰ বিচ্ছিন্ন ঘটনা আমি হোৱাও দেখিবলৈ পাওঁ। ই খুব বেছি চিম্প্লিফাই কৰি দিয়ে। দ্বিতীয়তে ই কি কৰে ৰাইট ডাইৰেকশ্যনত ৰাইট কথাখিনি নকয় ষ্টেৰিঅ'টাইপ ৱৰ্ডটোৱে। তাৰপিছত চোৱা ৩ নম্বৰ কৈছে জেনেৰেলাইজ কৰি দিয়ে যে ব্যক্তিগত পাৰ্থক্য বা তাৰতম্য নিৰ্বিশেষে গোটেই গোটৰ সেই গোটেই মানে কি কয় গোটেই মানে গোটেই গোটৰ লোকখিনিক সেই মানে মহিলাসকলক যিটো গোট এটা হ'ল সেই গোটৰ লোকখিনিক ধাৰণা কৰা বৈশিষ্ট্যটো আনি দিয়ে। তাৰপিছত হ'ল স্থিৰতা। ষ্টেৰিঅ'টাইপবোৰে প্ৰায় নমনীয় আৰু গতিশীল হোৱাৰ সলনি স্থিৰ আৰু অপৰিৱৰ্তনশীল হিচাপে দেখা পোৱা যায়। ইয়াৰ ফলত সঠিক বা ন্যায্য নোহোৱা লোকৰ বিষয়েও কিন্তু ধাৰণা হ'ব পাৰে। তাৰপিছত চোৱা পৰিৱৰ্তনৰ প্ৰতিৰোধ। নতুন তথ্য বা প্ৰমাণৰ কেতিয়াবা সন্মুখীন হৈও ষ্টেৰিঅ'টাইপবোৰ পৰিৱৰ্তন প্ৰতিৰোধী হ'ব পাৰে। নেতিবাচক বা ইতিবাচক পক্ষপাতিত্ব। ষ্টেৰিঅ'টাইপবোৰ ইতিবাচক বা নেতিবাচক হ'ব পাৰে, কিন্তু সেইবোৰ প্ৰায়ে নেতিবাচক পক্ষপাতিত্ব আৰু কুসংস্কাৰৰ সৈতে আমি সম্পৰ্কিত হৈ থকা দেখিবলৈ পাওঁ। ষ্টেৰিঅ'টাইপ শব্দটো সদায় নিগেটিভৰ ফালে যায়, যাৰ ফলে কিছুমান ছুপাৰষ্টিশ্যনৰ ফালে গতি কৰে। নেতিবাচক ধাৰণাবোৰে বৈষম্য আৰু বৈষম্যত অৰিহণা যোগায়। আনহাতে ইতিবাচক যিবিলাক ষ্টেৰিঅ'টাইপ আছে সেইবিলাক সীমিত যদিও সেইবিলাক কিন্তু আমি শুদ্ধ ৰূপত দেখিবলৈ নাপাওঁ ষ্টেৰিঅ'টাইপ যিবিলাক আছে ইতিবাচক ষ্টেৰিঅ'টাইপ। তাৰপিছত চোৱা ই সম্পূৰ্ণভাৱে ভৱিষ্যতবাণী কৰে। ষ্টেৰিঅ'টাইপবিলাক যেনে য'ত মানুহ এনেধৰণৰ আচৰণ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে যিবোৰ ষ্টেৰিঅ'টাইপ অনুসৰিয়ে হয়। এইটো ষ্টেৰিঅ'টাইপটো চিৰস্থায়ী হৈ যায় আৰু কিছুমান লোকৰ গোটৰ বিৰুদ্ধে পক্ষপাতিত্ব শক্তিশালী কৰিব পাৰে। সামগ্ৰিকভাৱে ষ্টেৰিঅ'টাইপবোৰ অতি ক্ষতিকাৰক আৰু সীমিত হ'ব পাৰে, কিয়নো সেইবোৰ পক্ষপাতিত্ব স্থায়ী কৰিব পাৰে আৰু বৈষম্যত কি কৰিব পাৰে অৰিহণা যোগাবও পাৰে। এইখিনি হ'ল ষ্টেৰিঅ'টাইপৰ কেৰেক্টাৰ। তাৰপিছত আহা প্ৰিজুডিচাইজ। প্ৰিজুডিচাইজ অৰ্থাৎ কুসংস্কাৰনো কি? কুসংস্কাৰ হৈছে এক নিৰ্দিষ্ট গোটৰ লোকৰ বিষয়ে নেতিবাচক বা বিদ্বেষপূৰ্ণ মনোভাৱ বা বিশ্বাস, পূৰ্বধাৰণা বা ষ্টেৰিঅ'টাইপৰ ওপৰত ই কি কৰে নিৰ্ভৰ কৰি প্ৰিজুডিচাইজ কৰে। গতিকে কুসংস্কাৰ হৈছে ভাল ধৰণৰ মনোভাৱ নহয়, বিদ্বেষপূৰ্ণ মনোভাৱ বা বিশ্বাস কাৰ প্ৰতি? কোনো এটা স্পেচিয়েল গোটৰ প্ৰতি। কুসংস্কাৰৰ ফলত আমি দেখিবলৈ পাওঁ প্ৰায় ব্যক্তি বা গোটবোৰৰ কিছুমান বৈশিষ্ট্যৰ ওপৰত আধাৰিত কৰি অন্যায় বা বৈষম্যমূলক ব্যৱহাৰ কৰা হয়। যেনে জাতি, লিংগ, ধৰ্ম, যৌন অভিমুখিতা বা বয়স ইত্যাদিৰ ওপৰত কুসংস্কাৰবিলাক হ'ব পাৰে। কুসংস্কাৰবোৰ প্ৰায় অনুমান আৰু ষ্টেৰিঅ'টাইপৰ ওপৰত আধাৰিত, যিবোৰে প্ৰকৃত জ্ঞান বা ব্যক্তি বা গোটবোৰক লক্ষ্য কৰি লোৱা অভিজ্ঞতাৰ ওপৰত আধাৰিত নহয়। কুসংস্কাৰৰ ফলত কি হ'ব পাৰে? মানুহৰ মাজত ভয় ভাৱ বৃদ্ধি হ'ব পাৰে, ঘৃণা ভাৱ বৃদ্ধি হ'ব পাৰে, আনকি অবিশ্বাস আদিৰ দৰে নেতিবাচক কিছুমান অনুভূতিৰো সৃষ্টি হ'ব পাৰে, যিসকলক বেলেগ বা অচিনাকি বুলি গণ্য কৰা হয়। কুসংস্কাৰ বিভিন্ন ৰূপত প্ৰকট হ'ব পাৰে, যাৰ ভিতৰত আছে মৌখিক বা শাৰীৰিক আক্ৰমণ, পৰিহাৰ বা বৰ্জন আৰু নিযুক্তি, বাসস্থান, শিক্ষা বা জীৱনৰ অন্যান্য ক্ষেত্ৰত বৈষম্য ইত্যাদি। ইয়াৰ সামাজিক বা সাংস্কৃতিক নিয়ম, সংবাদ মাধ্যমৰ চিত্ৰায়ন আৰু আন্তঃ ব্যক্তিগত বাৰ্তালাপৰ জৰিয়তে চিৰস্থায়ী কৰিব পাৰি।
কুসংস্কাৰ আৰু বৈষম্যৰ মাজত পাৰ্থক্য কৰাটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ, কিয়নো কুসংস্কাৰ হৈছে মনোভাৱ বা বিশ্বাস, আনহাতে বৈষম্য হৈছে ব্যক্তি বা গোটৰ প্ৰতি অন্যায় বা ক্ষতিকাৰক কাৰ্য বা আচৰণ। কিন্তু কুসংস্কাৰৰ ফলত প্ৰায় বৈষম্যৰ কি হ'ব পাৰে, সৃষ্টি হ'ব পাৰে, কিয়নো ব্যক্তিসকলে আনৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ নেতিবাচক মনোভাৱ আৰু বিশ্বাসৰ ওপৰত কাম কৰিব পাৰে। এতিয়া চোৱা কুসংস্কাৰৰ কিছুমান বৈশিষ্ট্য। 1 নম্বৰ বৈশিষ্ট্য হৈছে পূৰ্ব ধাৰণা। যে কুসংস্কাৰত কি থাকে, পূৰ্ব ধাৰণা থাকে, ষ্টেৰিঅটাইপ বা অসম্পূৰ্ণ তথ্যৰ ওপৰত ই আধাৰিত কৰি মানুহৰ এটা গোটৰ বিষয়ে নেতিবাচক মনোভাৱ বা বিশ্বাস গঠন কৰাৰ কি থাকে, অন্তৰ্ভুক্ত হৈ থাকে। এই মনোভাৱ বা বিশ্বাসবোৰ প্ৰায়ে সেই গোটৰ ব্যক্তিসকলৰ সৈতে পোনপটীয়া অভিজ্ঞতা বা বাৰ্তালাপ অবিহনে গঠন কৰা হয়। অযুক্তিকৰ পক্ষপাতিত্ব। কুসংস্কাৰত পক্ষপাতিত্ব অন্তৰ্ভুক্ত হৈ থাকে, যি বস্তুনিষ্ঠ প্ৰমাণ বা যুক্তিসংগত যুক্তিৰ ওপৰত আধাৰিত হৈ নাথাকে। পক্ষপাতিত্ববোৰ প্ৰায়ে ভিত্তিহীন আৰু অযুক্তিক। নেতিবাচক আবেগ। কুসংস্কাৰবোৰ প্ৰায় কি তোমাৰ নেতিবাচক আবেগৰ সৈতে সম্পৰ্কিত হৈ থাকে, যেনে ভয়, খং, শত্ৰুতা বা ঘৃণা, লোকৰ গোটটোক লক্ষ্য কৰি লোৱা। এই আবেগবোৰে বৈষম্যমূলক কাৰ্য আৰু আচৰণলৈকে লৈ যাব পাৰে। 4 নম্বৰ হৈছে নমনীয়তা। কুসংস্কাৰত অনমনীয় মনোভাৱ আৰু বিশ্বাসটো কি হৈ থাকে, অন্তৰ্ভুক্ত হৈ থাকে, যি পৰিৱৰ্তন প্ৰতিৰোধী, আনকি নতুন তথ্য বা প্ৰমাণ ৰখাৰ সময়তো ই কি হৈ থাকিব পাৰে, অনমনীয় মনোভাৱ হৈ থাকিব পাৰে। পক্ষপাতদুষ্ট ব্যক্তিসকলে তেওঁলোকৰ বিশ্বাসনৰ ওপৰত বিবেচনা কৰিবলৈ বা তেওঁলোকৰ পক্ষপাতিত্বক প্ৰত্যাহ্বান জনাবলৈ অনিচ্ছুক হ'ব পাৰে। গোট সদস্য পদ। কিছুমান শ্ৰেণীত তেওঁলোকৰ সদস্য পদৰ ওপৰত আধাৰিত কৰি প্ৰায় লোকৰ গোটৰ প্ৰতি কুসংস্কাৰ নিৰ্দেশিত কৰা হয়, যেনে জাতি, ধৰ্ম, লিংগ বা বয়স। এই শ্ৰেণীবোৰক প্ৰায় স্থিৰ আৰু অপৰিৱৰ্তনশীল হিচাপে দেখা পোৱা যায়। আত্মন্যায্যতা। কুসংস্কাৰ স্বন্যায়গত হ'ব পাৰে, য'ত ব্যক্তিসকলে তেওঁলোকৰ কুসংস্কাৰ শক্তিশালী কৰা তথ্য বা অভিজ্ঞতা বিচাৰি আৰু তেওঁলোকক প্ৰত্যাহ্বান জনোৱা তথ্য পৰিহাৰ কৰি তেওঁলোকৰ পক্ষপাতদুষ্ট মনোভাৱ আৰু বিশ্বাস ৰক্ষা কৰিব পাৰে। 7 নম্বৰ হৈছে ক্ষতিকাৰক পৰিণাম। কুসংস্কাৰৰ ফলত ব্যক্তি আৰু সামগ্ৰিকভাৱে সমাজৰ বাবে ক্ষতিকাৰক পৰিণাম হ'ব পাৰে। ইয়াৰ ফলত কি হ'ব পাৰে, বৈষম্য আৰু সামাজিক বিভাজন হ'ব পাৰে। কিছুমান গোটৰ প্ৰণালীগত উৎপীড়ন আৰু প্ৰান্তিকৰণো স্থায়ী হ'ব পাৰে। সামগ্ৰিকভাৱে যদি চোৱা, কুসংস্কাৰবোৰ হৈছে অত্যন্ত জটিল আৰু বহুমুখী পৰিঘটনা, যি সামগ্ৰিকভাৱে ব্যক্তি আৰু সমাজৰ ওপৰত নেতিবাচক প্ৰভাৱ পেলায়, ইতিবাচক প্ৰভাৱ কেতিয়াও নেপেলায়। আমাৰ নিজৰ পক্ষপাতিত্বক স্বীকৃতি দিয়া আৰু প্ৰত্যাহ্বান জনোৱা আৰু সকলো ব্যক্তিৰ বাবে সমতা আৰু সন্মান বৃদ্ধি কৰাৰ দিশত কাম কৰাটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ, তেওঁলোকৰ গোটৰ সদস্য পদ নিৰ্বিশেষে। এতিয়া কুসংস্কাৰৰ বিভিন্ন উৎসসমূহ কি কি আমি চাওঁ আহা। 1 নম্বৰ হৈছে সামাজিকীকৰণ। সামাজিকীকৰণৰ জৰিয়তে কুসংস্কাৰ শিকিব পাৰি, কিয়নো শিশু আৰু প্ৰাপ্তবয়স্কসকলে তেওঁলোকৰ চাৰিওফালৰ লোকসকলৰ মনোভাৱ আৰু বিশ্বাস গ্ৰহণ কৰিব পাৰে, যাৰ ভিতৰত আছে পিতৃ-মাতৃ, সহকৰ্মী আৰু সংবাদকৰ্মী প্ৰভাৱ, সামাজিক নিয়ম, সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ আৰু সামাজিক গাঁথনিৰ জৰিয়তে ষ্টেৰিঅটাইপ আৰু পক্ষপাতিত্ব শক্তিশালী কৰিব পাৰি। দ্বিতীয়তে হৈছে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা। কুসংস্কাৰ সদায় ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাৰ ওপৰতে আধাৰিত হৈ থাকে, যেনে এক নিৰ্দিষ্ট ব্যক্তিৰ সৈতে নেতিবাচক বাৰ্তালাপ,
এই অভিজ্ঞতাবোৰে সেই গোটটোৰ প্ৰতি নেতিবাচক মনোভাৱ বা বিশ্বাস গঠন কৰিব পাৰে। আনকি সেইবোৰ সামগ্ৰিকভাৱে গোটটোৰ প্ৰতিনিধি নহ'লেও কিন্তু ই গোটটোৰ প্ৰতি কি হ'ব পাৰে, নেতিবাচক মনোভাৱ গঠন কৰিব পাৰে। তাৰপিছত চোৱা 3 নম্বৰ কৈছে জ্ঞানৰ অভাৱ। এক নিৰ্দিষ্ট গোটৰ লোকৰ বিষয়ে জ্ঞান বা বুজাবুজিৰ অভাৱৰ ফলত কুসংস্কাৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে। তেওঁলোকৰ সংস্কৃতি, ইতিহাস বা অভিজ্ঞতাৰ বিষয়ে অজ্ঞতায়ে কি কৰে, নেতিবাচক মনোভাৱ বা বিশ্বাস ৰক্ষা কৰিব পাৰে। তাৰপিছত অহা প্ৰতিযোগিতা বা অনুভৱ কৰা ভাবুকি, যেনে অৰ্থনৈতিক বা ৰাজনৈতিক প্ৰতিযোগিতা বা এটা নিৰ্দিষ্ট গোটৰ হাতত ক্ষমতা বা মৰ্যাদা হেৰুৱাৰ ভয়ৰ দ্বাৰা কুসংস্কাৰ বৃদ্ধি কৰিব পাৰি। তাৰপিছত অহা মনস্তাত্ত্বিক কাৰক, চাইকলজিকেল কজেছ, যে কুসংস্কাৰ কেতিয়াবা মানসিক কাৰকৰ দ্বাৰাও প্ৰভাৱান্বিত হোৱা আমি দেখিবলৈ পাওঁ, যেনে সামাজিক আধিপত্যৰ প্ৰয়োজনীয়তা বা এটা গোটৰ অন্তৰ্ভুক্তি হোৱাৰ প্ৰয়োজনীয়তা। কিছুমান ব্যক্তিয়ে কুসংস্কাৰক তেওঁলোকৰ নিজৰ আত্মসন্মান বৃদ্ধি কৰাৰ বা তেওঁলোকে পৃথক বা নিম্নমানৰ বুলি ভবা ব্যক্তিসকলৰ পৰা নিজকে আঁতৰাই ৰাখিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। প্ৰতিষ্ঠানিক আৰু প্ৰণালীবদ্ধ কাৰক, কিছুমান গোটৰ বিৰুদ্ধে বৈষম্যমূলক আইন, নীতি আৰু প্ৰথাৰ দৰে প্ৰতিষ্ঠানগত আৰু প্ৰণালীবদ্ধ কাৰকৰ দ্বাৰা কুসংস্কাৰবিলাক কি হয়, আৰু শক্তিশালী হয় আৰু পাৰ্মানেণ্ট হয়। এই গাঁথনিবোৰে কি কৰে, বৈষম্য আৰু অত্যাচাৰ সৃষ্টি আৰু বজাই ৰাখিব বিচাৰে। আনকি ব্যক্তিগত মনোভাৱ আৰু বিশ্বাস স্পষ্টভাৱে পক্ষপাত দুষ্ট নহ'লেও কিন্তু ই কি কৰিব পাৰে, বজাই ৰাখিব পাৰে এই গাঁথনিবিলাক। সামগ্ৰিকভাৱে কুসংস্কাৰ হৈছে এক জটিল আৰু বহুমুখী পৰিঘটনা। এইটো তোমালোকে মনত ৰাখিবা, ই জটিল আৰু বহুমুখী পৰিঘটনা, যি ঘটনাত বিভিন্ন ব্যক্তিগত, সামাজিক, সাংস্কৃতিক আৰু প্ৰতিষ্ঠানগত কাৰকৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱান্বিত হৈ থকা আমি দেখিবলৈ পাওঁ। সকলো ব্যক্তি আৰু গোটৰ বাবে সমতা, সন্মান আৰু বুজাবুজি বৃদ্ধি কৰাৰ বাবে কুসংস্কাৰৰ এই উৎসবোৰ চিনাক্ত কৰি ল'ব লাগে আৰু সমাধান কৰি লোৱাটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ। এতিয়া আহা 5.3.3 কি হৈছে, ডিছক্ৰিমিনেশ্যন। বৈষম্যনো কি? ডিছক্ৰিমিনেশ্যন, বৈষম্য কি? যে বৈষম্যৰ অৰ্থ হৈছে ব্যক্তি বা গোটবোৰৰ অনুভৱ কৰা বা প্ৰকৃত বৈশিষ্ট্যৰ ওপৰত আধাৰিত কৰি অন্যায় আচৰণ কৰা, সমান আচৰণ নকৰা, যেনে জাতি, লিংগ, বয়স, ধৰ্ম, অক্ষমতা, যৌন অভিমুখতা বা ৰাষ্ট্ৰীয়কৰণ আদিৰ ওপৰত আধাৰিত কৰি আমি কি কৰোঁ, মানুহক বৈষম্য কৰিব পাৰোঁ, ডিছক্ৰিমিনেট কৰিব পাৰোঁ। বিভিন্ন ৰূপ ল'ব পাৰে বৈষম্যই, যাৰ ভিতৰত কেনেকুৱা, আমি বেলেগক যদি ডিছক্ৰিমিনেট কৰোঁ, তেওঁৰ ওচৰত নাযাওঁ, তেওঁক কেতিয়াবা শাৰীৰিকভাৱে আমি টৰ্চাৰ কৰোঁ, উৎপীড়ন কৰোঁ, বা তেওঁৰ যদি কিবা দিব আহে তেতিয়া আমি নলওঁ, তেওঁৰ সেৱাটো অস্বীকাৰ কৰোঁ। আৰু যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি দেখিম যে আইনৰ অধীনত আমি সমান ব্যৱহাৰ নকৰোঁ। গতিকে চোৱা, বৈষম্য খুব ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক তোমালোকৰ। বৈষম্যৰ বৈশিষ্ট্যবিলাক চোৱা, যে 1 নম্বৰ হৈছে অন্যায়। বৈষম্যৰ ভিতৰত আছে ব্যক্তি বা গোটবোৰৰ সামৰ্থ্য বা গুণাগুণৰ সৈতে সম্পৰ্কিত নথকা কাৰকৰ ওপৰত আধাৰিত কৰি অন্যায় বা অসমভাৱে ব্যৱহাৰ কৰা। দ্বিতীয়তে হৈছে নেতিবাচক প্ৰভাৱ। বৈষম্যই লক্ষ্য কৰা ব্যক্তি বা গোটবোৰৰ ওপৰত নেতিবাচক প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে, যাৰ ভিতৰত আছে তেওঁলোকৰ সুযোগটো কি কৰি দিব পাৰে, সীমিত কৰি দিব পাৰে, তেওঁলোকৰ আত্মসন্মান যিটো আছে সেইটো প্ৰভাৱান্বিত কৰিব পাৰে, আৰু আৱেগিক কেতিয়াবা দুখৰো সৃষ্টি কৰিব পাৰে।
তাৰপিছত 3 নম্বৰটো চোৱা কুসংস্কাৰ। যে বৈষম্য প্ৰায় ক'ৰ পৰা উৎপন্ন হয়? কুসংস্কাৰ। যে মানুহৰ মানে প্ৰিজুডিচাইছৰ পৰা কি হ'ব পাৰে? ডিছক্ৰিমিনেট হ'ব পাৰে। য'ত এটা নিৰ্দিষ্ট গোটৰ লোকৰ বিষয়ে আমি সদায় কি কৰোঁ? নেতিবাচক মনোভাৱ বা বিশ্বাস ৰখাটো অন্তৰ্ভুক্ত হৈ থাকে। চাৰি নম্বৰটো হ'ল শক্তিৰ ভাৰসাম্যতা। বৈষম্যত প্ৰায় শক্তিৰ ভাৰসাম্যতাটো অন্তৰ্ভুক্ত হৈ থাকে। য'ত অধিক শক্তি থকা ব্যক্তি বা গোটে কম শক্তি থকা লোকসকলক অসুবিধা বা অত্যাচাৰ কৰিবলৈ তেওঁলোকৰ স্থিতিসমূহ ব্যৱহাৰ কৰে। প্ৰগতিশীল কাৰক। কিছুমান গোটৰ বিৰুদ্ধে বৈষম্য আইনমূলক হয়। নীতি বা প্ৰথাৰ দৰে প্ৰতিষ্ঠানগত আৰু প্ৰণালীবদ্ধ কাৰকৰ দ্বাৰা বৈষম্য কি হয়? শক্তিশালী আৰু স্থায়ী কৰিব পাৰি। তাৰপিছত চোৱা ন্যায্যতা। পক্ষপাতিত্ব মনোভাৱ ৰখা ব্যক্তি বা গোটৰ দ্বাৰা বা প্ৰণালীগত বৈষম্য স্থিৰস্থায়ী কৰা প্ৰতিষ্ঠান বা সমাজৰ দ্বাৰা হোৱা বৈষম্য ন্যায়সংগত বা যুক্তিসংগত কৰিব পাৰি। তাৰপিছত আহা প্ৰতিৰোধ। যে বৈষম্যমূলক আচৰণক প্ৰত্যাহ্বান জনোৱা আৰু সমতা বৃদ্ধি কৰাৰ বাবে কাম কৰা মিত্ৰশক্তি আৰু অভিভাৱকসকলৰ দ্বাৰা বৈষম্য প্ৰতিৰোধ কৰিব পাৰে। সামগ্ৰিকভাৱে বৈষম্য হৈছে এক ক্ষতিকাৰক আৰু অন্যায় প্ৰথা। তোমালোকে মনত ৰাখিবা, বৈষম্য হ'ল এক ধৰণৰ ক্ষতিকাৰক প্ৰথা, লগতে অন্যায়ভাৱে হোৱা প্ৰথা, যি সামগ্ৰিকভাৱে ব্যক্তি আৰু সমাজৰ ওপৰত নেতিবাচক প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে। সকলো ধৰণৰ বৈষম্যক স্বীকৃতি দিয়া আৰু প্ৰত্যাহ্বান জনোৱাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ। সকলো ব্যক্তি আৰু গোটৰ বাবে সমতা, ন্যায়, সন্মান আৰু মৰ্যাদা বৃদ্ধি কৰাৰ দিশত কামটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ। এতিয়া চোৱা পেজ নাম্বাৰ 79। পেজ নাম্বাৰ 79ত কৈছে কিছুমান ডিছগাইজ ফৰ্মছ অফ ডিছক্ৰিমিনেশ্যন আছে। বৈষম্যৰ ছদ্মমুখী কিছুমান প্ৰকাৰ আছে। যে 1 নম্বৰ প্ৰকাৰটো হৈছে ৰিলাক্টেন্স টু হেল্প। যে যিবিলাকে ডিছক্ৰিমিনেট ব্যক্তি থাকে তেওঁলোকক কিন্তু সহায় কৰিবলৈ অনিচ্ছা। আটাইতকৈ সূক্ষ্ম প্ৰকাৰৰ বৈষম্যৰ ক্ষেত্ৰত পক্ষপাতদুষ্ট গোটৰ সদস্যসকলে যিকোনো প্ৰকাৰে লক্ষ্য গোটৰ সদস্যসকলক সমাজত তেওঁলোকৰ স্থিতি উন্নত কৰিব পৰাত সহায় কৰিবলৈ অনিচ্ছুক হয়। গ্ৰহণবাদ। ই হৈছে এক বৈষম্যমূলক আচৰণ য'ত লক্ষ্য সমাজৰ লোকসকলক পক্ষপাতদুষ্ট গোটৰ পৰা অতি তুচ্ছ আৰু গুৰুত্বহীন সহায় আগবঢ়োৱা হয়। বিপৰীত বৈষম্য। টোকেনবাদৰ অধিক স্বৰূপ ৰূপত টোকেনিয়ানিজম। টোকেনবাদৰ অধিক চৰম ৰূপত পক্ষপাতদুষ্ট লোকসকলে লক্ষ্য গোটৰ সদস্যসকলক কি কৰিব পাৰে? সহায়টো আগবঢ়াব পাৰে, আনকি পথৰ বাহিৰত থাকিও। যদি বিপৰীত বৈষম্য ইতিবাচক যেন লাগে, দীৰ্ঘম্যাদী সময়ত ইয়াৰ কিছুমানে ক্ষতিকাৰক পৰিণাম হ'ব পাৰে আৰু লগতে ই দীৰ্ঘদিন ধৰি ৰখা কুসংস্কাৰসমূহ হ্ৰাস কৰাত ব্যৰ্থ হ'ব পাৰে। তাৰপিছত চোৱা ষ্টেৰিঅটাইপ। পেজ নাম্বাৰ 80। ষ্টেৰিঅটাইপ, কুসংস্কাৰ আৰু বৈষম্যবিলাক তুমি কেনেকৈ ৰিডিউচ কৰিবা, কেনেকৈ কম কৰিবা। 3টা বস্তু হৈছে এটিচিউডৰ লগত লিংক হৈ আছে। 3টা বস্তুৱে আমাৰ আচৰণত প্ৰকাশ কৰে। ষ্টেৰিঅটাইপ বুলি আমি কিছুমানক কওঁ, কিছুমানক আমি প্ৰিজুডিচাইজ কৰা বুলি কওঁ, আৰু কিছুমানক কি কৰা বুলি কওঁ? আমি ডিছক্ৰিমিনেট কৰা বুলি কওঁ। গতিকে ষ্টেৰিঅটাইপ, কুসংস্কাৰ আৰু বৈষম্য যেতিয়া হ্ৰাস কৰিব লাগিব, 1 নম্বৰ মতে কি হ'ল? সামাজিক শিক্ষণ পদ্ধতিয়ে সমৰ্থন কৰে যে
এই সকলোবোৰ কম বয়সৰ শিশুৱে পিতৃ মাতৃ আৰু আন লোকৰ দ্বাৰা একেধৰণৰ আচৰণ লক্ষ্য কৰি শিকে। নেতিবাচক মনোভাৱবোৰ প্ৰশংসা কৰি কি কৰিব পাৰে? শক্তিশালী কৰে। সামাজিক শিক্ষাই এক শৃংখলা সৃষ্টি কৰে, যাৰ দ্বাৰা কুসংস্কাৰবোৰ এটা প্ৰজন্মৰ পৰা আন এটা প্ৰজন্মলৈকে কি হয়? স্থানান্তৰিত হয়। যদি অভিভাৱকসকলে পেৰেণ্টছসকলে অযুক্তিকৰ নেতিবাচক মনোভাৱ প্ৰকাশ কৰি তেওঁলোকৰ সন্তানক শক্তিশালী কৰাৰ পৰা বিৰত ৰাখে আৰু তেওঁলোক সামাজিকভাৱে স্বাস্থ্যকৰ মনোভাৱ বিকশিত কৰিবলৈ উৎসাহিত নকৰে, এই শৃংখলাটো ভাঙিব পাৰে আৰু কেতিয়াবা কুসংস্কাৰো হ্ৰাস কৰিব পাৰে। বুজি পালা নহয়? কিছুমান পেৰেণ্টছে ল'ৰা ছোৱালীক ভালকে নপঢ়ুৱাই আৰু কি কৰে? তেওঁলোকক শক্তিশালী নপঢ়াই মানে তেওঁলোকক শক্তিশালী নকৰিলে কি হ'ব? তেওঁলোকৰ নিজৰ মনোভাৱ প্ৰকট কৰিব নোৱাৰে আৰু তেতিয়াই কি হ'ব? এই উশৃংখল বা শৃংখলাটো যেতিয়া আমি কৰিব নোৱাৰিম, তেতিয়া কিন্তু আমাৰ সদায় কুসংস্কাৰবিলাক পৃথিৱীত চলিয়ে থাকিব। যে কুসংস্কাৰ বন্ধ হ'বলৈ শিক্ষকসকল যিহেতু কৈছে যে তোমাৰ ঘৰখনেই হ'ল ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ এখন বিশ্ববিদ্যালয়। গতিকে অভিভাৱকসকলে কোনো ধৰণৰ অযুক্তিকৰ নেতিবাচক মনোভাৱ ল'ৰা ছোৱালীৰ আগত প্ৰকাশ কৰিব নালাগে। কাৰণ এনেকুৱা মনোভাৱ প্ৰকাশ কৰিলে তেওঁলোক অত্যন্ত মানসিকভাৱে শক্তিশালী নহয় আৰু তেওঁলোকৰ সামাজিকভাৱে স্বাস্থ্যকৰ মনোভাৱ বিকশিত কৰিবলৈ উৎসাহিত কৰে। এই শৃংখলাটো ভাঙিব পাৰি আৰু কুসংস্কাৰ হ্ৰাস কৰিব পাৰি। ২ নম্বৰ কৈছে যে বৰ্ধিত আন্তঃগোট সম্পৰ্কে দুয়োটা গোটৰ সদস্যসকলৰ মাজত সাদৃশ্য ধাৰণা কৰি সহজে কৰিব পাৰি। তৃতীয়টো হৈছে পুনৰ শ্ৰেণীবদ্ধকৰণ, যে উমৈহতীয়া সামাজিক পৰিচয় বিকাশ কৰাত যুক্তি দিয়া হয় যে যেতিয়া বিভিন্ন গোটৰ সদস্যসকলে তেওঁলোকৰ সামাজিক সীমা পুনৰ সৃষ্টি কৰি এক উমৈহতীয়া সামাজিক পৰিচয় গঠন কৰে, ইজনে সিজনৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ আগৰ নেতিবাচক মনোভাৱটো ইতিবাচক হৈ পেলাই যায়। যেতিয়া মানুহে তেওঁলোকৰ ধাৰণা, কুসংস্কাৰ, বৈষম্যমূলক আচৰণ প্ৰতিফলিত কৰে, ই সামূহিক অপৰাধবোধত পৰিণত কৰে আৰু বৰ্ণবাদী মনোভাৱ আৰু আচৰণসমূহ হ্ৰাস কৰে। নেতিবাচক ষ্টেৰিঅ'টাইপটো আমি শিকি ল'ব লাগে। তাৰপিছত আকৌ এটা কৈছে যে তোমাৰ সামাজিক প্ৰভাৱে ষ্টেৰিঅ'টাইপ আৰু কুসংস্কাৰ গঠনত কি হৈছে? এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা আমি গ্ৰহণ কৰিবলৈ লোৱা দেখিবলৈ পাওঁ। যেতিয়া ষ্টেৰিঅ'টাইপ আৰু কুসংস্কাৰৰ সৈতে সামঞ্জস্য আচৰণবোৰে আমাৰ গোটৰ সদস্যসকলৰ দ্বাৰা সমৰ্থন আৰু অনুমোদিত হয়, তেতিয়া সেইবোৰ কি হ'ব? অধিক শক্তিশালী হয়। এতিয়া চোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল 5.7ত তোমালোকে উলিয়াই লোৱা এটিচিউড বিহেভিয়াৰ লিংক। এটিচিউড বিহেভিয়াৰে কি কৈছে? এইটো এটিচিউড বিহেভিয়াৰ বুলি ক'লে যে তোমাৰ মনোভাৱ আৰু আচৰণৰ লিংক কি বুলি কয়? মনোভাৱ আৰু আচৰণৰ মাজৰ সম্পৰ্ক নিশ্চয় আছে, কাৰণ মানুহৰ মনোভাৱেই আচৰণটোত প্ৰকাশ কৰে। তাৰপিছত কৈছে এটিচিউড এচেচিবিলিটি। এনেকুৱা ধৰণৰ দৃষ্টিভংগী আছে গ্ৰহণ কৰি মানুহে মানুহৰ আচৰণৰ মাজেদি প্ৰকাশ কৰিব পাৰে। ষ্টেৰিঅ'টাইপ মানে কি বুজিছা? চোৱা, যে এক ধৰণৰ বিশ্বাস য'ত কি হ'ল কিছুমান ট্ৰেইটছ গুণ আৰু চৰিত্ৰসমূহে বিশেষ এটা গ্ৰুপৰ ওপৰত এক ধৰণৰ আধিপত্য খটুৱায়। প্ৰিজুডিচাইজ মানে হৈছে অনুভৱ,
এই অনুভৱটো আমাৰ কিন্তু শুদ্ধ নহয়, ই অশুদ্ধ, ভুল ধাৰণা। তাৰপিছত চোৱা প্ৰিজুডাইচ, যে ইয়াক কি হৈছে, প্ৰিজুডাইচ হৈছে কুসংস্কাৰ। ই এক প্ৰকাৰ কি হ'ল অনুভৱ। আগতেতো নিগেটিভ আছিলে, নিৰাৰ্থক আছিলে, এতিয়া কিন্তু পাৰ্চনবিলাকে পাৰ্টিকুলাৰ সমাজৰ এটা বিশেষ শ্ৰেণীৰ ওপৰত ই এক ধৰণৰ কুসংস্কাৰ যেতিয়া মানে আমি দেখিবলৈ পাওঁ, তেতিয়া আমি কওঁ যে এইটো প্ৰিজুডিচাইজৰ বলি হৈছে। তাৰপিছত অহা ৰিয়েলিষ্টিক কনফ্লিক্ট থিয়ৰী। এই থিয়ৰীটোৰ মতে যেতিয়া কোনো ধৰণৰ কনফ্লিক্ট বা বিবাদত সমাজৰ গ্ৰুপ চোৰ্চৰ কাৰণে লাগি থাকে, তেতিয়া কি হয়, জেনেৰেলি শত্ৰুতা আচৰণ কৰে, ইজনে সিজনৰ প্ৰতি বেয়া মনোভাৱ প্ৰকাশ কৰে আৰু শত্ৰুতা আচৰণ কৰে। তাৰপিছত আহিল ছ'চিয়েল কেটেগৰাইজেশ্যন, যে সামাজিক কি ভাগ ভাগ হ'ব পাৰে, যে কৈছে যে সমাজত কিছুমান এনেকুৱা ব্যক্তি থাকে যিসকলে মানে কি কৰে, সামগ্ৰিকভাৱে দুটা কেটেগৰীত পেলায় মানুহবিলাকক, এটা ইন কেটেগৰী আৰু এটা আউট কেটেগৰীত পৰায়। ডিছক্ৰিমিনেশ্যন মানে কি বুজা? ডিছক্ৰিমিনেশ্যন হৈছে অভাৰ এক্সপ্ৰেছন অফ প্ৰিজুডিচেছ ইন বিহেভিয়াৰ। চৰিত্ৰত এক ধৰণৰ বিখাৰ, চৰিত্ৰত এক ধৰণৰ প্ৰিজুডিচাইজ অৱকাশ, যে এইটো কি হ'ব পাৰে, বেয়াকৈ গালি দিবও পাৰে, বেয়া আচৰণো কৰিব পাৰে, বা কেতিয়াবা দুটা ফৈদৰ মাজত কাজিয়া লাগি মাৰামাৰি হাতাহাতিও হ'ব পাৰে। তাৰপিছত আছে ৰিলাক্টেন্স টু হেল্প, সহায় প্ৰকাশ কৰিবলৈ অনুচিত হোৱা। যে আচৰণত কেতিয়াবা আমি কুসংস্কাৰবিলাক বেছিকৈ পাওঁ, আৰু সেইটো আহি পৰে তোমাৰ ডিছক্ৰিমিনেশ্যন। ডিছক্ৰিমিনেশ্যন কি হ'ব পাৰে, খঙত গালি দিবও পাৰে, বা বিভিন্ন ধৰণৰ কি কৰিব পাৰে, সেই গ্ৰুপৰ মানুহখিনিক বিভিন্ন আচৰণৰ মানে এগ্ৰেশ্যনৰ পৰা বাহিৰত ৰাখিব পাৰে। এইখিনিতে আমাৰ চেপ্টাৰটো শেষ হৈছে। এতিয়া চোৱা, আগৰ পৰা তোমালোকে চাই আহা। এতিয়া চোৱা, শিক্ষণ পদ্ধতিয়ে আমাক কি সমৰ্থন কৰিলে, যে কম বয়সৰ পিতৃ মাতৃয়ে একেধৰণৰ আচৰণ কিন্তু আমি দেখোঁ। দেখি পেলাই কিন্তু আমি কেতিয়াবা সেই পিতৃ মাতৃ আন লোকৰ দ্বাৰা সেই হোৱা আমি দেখিবলৈ পাওঁ। বৈষম্যৰ আমি ছদ্মবেশী প্ৰকাৰো পালোঁ। তোমালোকে কি কৰিবা, যেতিয়া ডিছক্ৰিমিনেট দেখোঁ, আমি সহায় কৰিবলৈ কি কৰোঁ, অনিচ্ছা প্ৰকাশ কৰোঁ। কেতিয়াবা আমি কি কৰোঁ, যে গ্ৰহণবাদ কৰোঁ, যে ই বৈষম্যমূলক আচৰণ কৰে, য'ত কি হ'ব, সামগ্ৰিকভাৱে আমি এইটো দেখিবলৈ পাওঁ। চোৱা, যে ন্যায্যতা, পক্ষপাতদুষ্ট মনোভাৱে ৰখা ব্যক্তি বা গোটৰ দ্বাৰা ই কি কৰে, কেতিয়াবা চিৰস্থায়ী কৰা প্ৰতিষ্ঠান বা সমাজৰ পৰা বৈষম্য ন্যায়সংগত বা যুক্তিসংগত কৰিব পাৰে। তাৰপিছত চোৱা, প্ৰতিৰোধ, বৈষম্যমূলক আচৰণ প্ৰত্যাহ্বান জনাবও পাৰে, আৰু সমতা বৃদ্ধিৰ কাৰণে কাম কৰা মিত্ৰশক্তি আৰু অভিব্যক্তিসকলৰ দ্বাৰাও বৈষম্যসকল প্ৰতিৰোধ কৰিব পাৰে।
এতিয়া চোৱা আমাৰ এইখিনি যে তোমালোকৰ গ'ল কুসংস্কাৰ, তাৰপিছত এইবিলাক মানুহৰ কি জানা আচৰণত প্ৰকাশ পায় হা। কুসংস্কাৰবিলাক কি হয় আগতে মানে ধৰিব পাৰি যে কুসংস্কাৰ কিন্তু আচৰণেৰে আমি এটা প্ৰকাৰ বুলি ধৰিব পাৰোঁ। কুসংস্কাৰত পূৰ্ব ধাৰণা, ষ্টেৰিঅটাইপ বা অসম্পূৰ্ণ তথ্যৰ ওপৰত ই আধাৰিত কৰি মানুহৰ এটা গোটৰ বিষয়ে সি কি কৰে নেতিবাচক চিন্তাধাৰা এটা সৃষ্টি কৰে হা। সেই গোটৰ ব্যক্তিসকলৰ মাজত পোনপটীয়া অভিজ্ঞতা বা বাৰ্তালাপ অবিহনেও আমি কিন্তু গঠন কৰিব পাৰোঁ। নাভাবাকৈয়ে কোনো এটা গোটৰ ওপৰত আমি এটা ভাৱ আনিব পাৰোঁ, এক ধৰণৰ আচৰণ আনিব পাৰোঁ যে হেৰিবিলাক সেনেকুৱাই, এই বস্তুটো যিটো কওঁ তাহাঁতটো সেনেকুৱাই, অথচ আমি দেখাই নাই। বুজি পাইছা? গতিকে এইটো এটা বৈশিষ্ট্য। কিহৰ বৈশিষ্ট্য? কুসংস্কাৰৰ, প্ৰিজুডিচেছৰ বৈশিষ্ট্য। যে এনেকুৱা কেতিয়াবা আমি হয় যে আমি কোনো ধৰণৰ যুক্তি নামানো, কিন্তু আমি কওঁ যে সিহঁত এনেকুৱাই। গতিকে এই বস্তুবিলাক তোমালোকে ভাল আকৌ ষ্টেৰিঅটাইপৰ ওপৰতো ডিপেণ্ড কৰি থাকে দেই, কাৰণ প্ৰকৃতিৰ জ্ঞান বা ব্যক্তিবোৰক গোটক লক্ষ্য কৰি লোৱা অভিজ্ঞতাৰ ওপৰত ই আধাৰিত নহয়, যাৰ কাৰণে কি হ'ব ভয় হয়, ঘৃণা হয় বা অবিশ্বাস আদি হয়। যে এইবিলাক ভয়, ঘৃণা, অবিশ্বাস আদি কি হয় সদায় মানুহৰ নেতিবাচক ফিলিং যে নিগেটিভ ফিলিং, এইবিলাকক আমি বেলেগ বা অচিনাকি বুলি আমি গণ্য কৰোঁ। কুসংস্কাৰ বিভিন্ন ৰূপত প্ৰকট হ'ব পাৰে, যাৰ ভিতৰত মৌখিক বা শাৰীৰিক আক্ৰমণ হ'ব পাৰে, পৰিহাৰ বা বৰ্জন হ'ব পাৰে, বা নিযুক্তি, বাসস্থান, শিক্ষা, জীৱনৰ অন্যান্য ক্ষেত্ৰতো বৈষম্য হ'ব পাৰে হা। যে কুসংস্কাৰ আৰু বৈষম্যৰ মাজত পাৰ্থক্যটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ, কিয়নো কুসংস্কাৰ হৈছে মনোভাৱ বা বিশ্বাস আৰু বৈষম্য হৈছে ব্যক্তি বা গোটৰ প্ৰতি কৰা ক্ষতিকাৰক কাৰ্য। এই দুটা কথা কিন্তু তোমালোকে মনত ৰাখিবা যে বৈষম্য বস্তুটো কি আৰু তোমাৰ কুসংস্কাৰ কি। কুসংস্কাৰে হৈছে মনোভাৱ বা বিশ্বাস আৰু বৈষম্য হৈছে অন্যায় বা ক্ষতিকাৰক কাৰ্য বা আচৰণ। তাৰপিছত চোৱা ষ্টেৰিঅটাইপ মানে কি হ'ল যে ই অত্যন্ত সৰলীকৰণ, অতি জটিল ব্যক্তি বা গোটবোৰৰ সৰল একমাত্ৰ ব্যংগ ছাত্ৰলৈকে ই হ্ৰাস কৰি দিব পাৰে। কেতিয়াবা মানুহৰ বৈচিত্ৰ্য বা স্বকীয়তা বা তেওঁলোকৰ অভিজ্ঞতাকো ই কিন্তু উপেক্ষা কৰে। অশুদ্ধতা, ষ্টেৰিঅটাইপবোৰ প্ৰায় অসম্পূৰ্ণ বা অশুদ্ধ তথ্যৰ ওপৰত আধাৰিত হয়, যেনে প্ৰকৃত প্ৰমাণ বা গৱেষণাৰ সলনিও কিন্তু ই বিচ্ছিন্ন ঘটনাটো ই জড়িত কৰিব পাৰে। আৰু সেইকাৰণে আমি দেখোঁ ষ্টেৰিঅটাইপৰ আন এটা বৈশিষ্ট্য হৈছে সাধাৰণীকৰণ, যে ষ্টেৰিঅটাইপবোৰে ব্যক্তিগত পাৰ্থক্য বা তাৰতম্য নিৰ্বিশেষে গোটেই গোটৰ লোকসকলৰ বাবে এটা বিশেষ ধৰণৰ বৈশিষ্ট্যৰ প্ৰতি এক সংহতি প্ৰয়োগ কৰি দিয়ে। ই এক ধৰণৰ স্থিৰ আৰু নমনীয় আৰু গতিশীল হোৱাৰ সলনি ই নমনীয় হ'ব লাগিছিল ষ্টেৰিঅটাইপ নহয়, কিন্তু স্থিৰ আৰু কোনো ধৰণে ইয়াক তাৰমানে পৰিৱৰ্তন কৰিব নোৱাৰি, অপৰিৱৰ্তনশীল, যাৰ ফলত কি হয় সঠিক আৰু ন্যায্যতা লোক পাব যদিও তেওঁলোক হয়, তেওঁলোকৰ ওপৰত কিন্তু ষ্টেৰিঅটাইপ বুলি কোৱাৰ লগে লগে এটা বেলেগ ধৰণৰ ধাৰণা আহি যায়। যে পৰিৱৰ্তনৰ প্ৰতিৰোধ কৰিব পাৰি, নতুন তথ্য বা প্ৰমাণৰ যদি সন্মুখীন হৈ ষ্টেৰিঅটাইপবোৰ পৰিৱৰ্তন কৰিব বিচাৰে তেতিয়া কিন্তু তাক প্ৰতিৰোধ কৰিব নোৱাৰি। নেতিবাচক বা ইতিবাচক পক্ষপাতিত্বও থাকিব পাৰে। ষ্টেৰিঅটাইপবোৰে কেতিয়াবা সেইবোৰ নেতিবাচক পক্ষপাতিত্ব আৰু কুসংস্কাৰ সৈতে আমি জড়িত হৈ থকা দেখিবলৈ পাওঁ। নেতিবাচক ধাৰণাবোৰ বৈষম্য আৰু বৈষম্যত অৰিহণা যোগাব পাৰে। আনহাতে ইতিবাচক যিবিলাক ষ্টেৰিঅটাইপ আছে সেইবিলাকে সীমিত আৰু শুদ্ধ হ'ব পাৰে। তাৰপিছত চোৱা
ষ্টেৰিঅ'টাইপনো কি? আমি বাৰ বাৰ ক'লো ষ্টেৰিঅ'টাইপ কুসংস্কাৰে কি হয় মানুহৰ মাজত বিভেদ আনি দিয়ে। ষ্টেৰিঅ'টাইপে অকল এজন মানুহৰ ওপৰতেই নকৰে, গোটেই জাতিটো গোটেই লিংগ অনুযায়ী যে পুৰুষসকলে এনেকুৱা কৰে, মহিলাসকলে এনেকুৱা কৰে, আমি সেনেকুৱা ধৰণৰ ধাৰণা কৰিলোঁ। এইটো এজন মানুহেতো এইটো কৰিবই। এই যে ধাৰণাবিলাক, এই ধাৰণাবিলাকক আমি কি কৰোঁ? ষ্টেৰিঅ'টাইপ ধাৰণা বুলি কওঁ। হা, যে ষ্টেৰিঅ'টাইপবিলাক কেতিয়াবা কি হ'ব পাৰে? পজিটিভ হ'ব পাৰে, কেতিয়াবা নিগেটিভ হ'ব পাৰে। আৰু কেতিয়াবা কি হ'ব পাৰে? তথ্যটো ভালকে নাজানে, তথ্যটো ভালকে নাজানাৰ ফলতো কিন্তু ই দি দিয়ে, মানে ধাৰণাটো কৰি লয়। গতিকে সেইটো যে ধাৰণাটো কৰি লয়, সেইটোৱে ধাৰণা কিন্তু কেতিয়াবা নেতিবাচক ষ্টেৰিঅ'টাইপ হ'ব পাৰে। এতিয়া চোৱা, মনোভাৱ আৰু আচৰণৰ তোমালোকে পাৰ্থক্যবিলাক মনত ৰাখিবা। মনোভাৱ আৰু আচৰণনো কি বুলি ক'লো? মনোভাৱে আচৰণ বা আচৰণৰ আকাৰ দিব পাৰে। 1 নম্বৰ কথা, এইটো তোমালোকে সদায় মনত ৰাখিবা যে এটিচিউডে কি কৰে? ফৰ্ম কৰে। কি ফৰ্ম কৰে? বিহেভিয়াৰ ফৰ্ম কৰে। ই বিহেভিয়াৰৰ কি আনে? শ্বেপ আনে। এই দুটা কথা মনত ৰাখিবা যে মনোভাৱে পাৰে। দ্বিতীয়তে, যেতিয়া এজন ব্যক্তিৰে কিবা এটাৰ প্ৰতি ইতিবাচক মনোভাৱ থাকে, তেওঁলোকে সেই মনোভাৱবোৰৰ সৈতে সামঞ্জস্যপূৰ্ণ আচৰণত লিপ্ত হোৱাৰ সম্ভাৱনা অধিক। উদাহৰণস্বৰূপে, যদি নিয়মীয়া ব্যায়ামৰ প্ৰতি কাৰোবাৰ কি থাকে? ইতিবাচক মনোভাৱ থাকে, তেনেহ'লে তেওঁ কি কৰিব? সেই ব্যায়ামৰ দ্বাৰা শৰীৰত কি কি সেই হ'ব পাৰে, ফলাফল হ'ব পাৰে, তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব আৰু সেনেকৈ শাৰীৰিক কাৰ্যকলাপবিলাক কৰি যাব পাৰে। তাৰপিছত আকৌ কৈছে, মনোভাৱবোৰে কিন্তু সদায় আচৰণৰ কিন্তু ভৱিষ্যতবাণী নকৰে। যদিও দুইটা লগ, দুইটাই কিন্তু সেই নহয়, ইটো সিটোৰ ভৱিষ্যতবাণী নকৰে দেই। এজন ব্যক্তিৰ কিবা এটাৰ প্ৰতি ইতিবাচক মনোভাৱ থাকিব পাৰে, কিন্তু সেই মনোভাৱটোৰ প্ৰতি সামঞ্জস্যপূৰ্ণ আচৰণত তেওঁ লিপ্ত নহ'বও পাৰে। ভালেই, কামটো কৰি ভালেই লাগে, কিন্তু লাগে বুলি ক'লে তেওঁ সেইটো তেওঁৰ আচৰণত প্ৰকট নকৰিবও পাৰে। গতিকে তেওঁলোকে সেই নকৰাৰ ফলত কি হ'ব পাৰে? তেওঁলোকৰ কিছুমান মনোভাৱৰ যিটো ধাৰণা, যিটো মানে এইটো হ্ৰাস পাব পাৰে। আকৌ আচৰণে কি কৰে? মনোভাৱক আকাৰ দিয়া বুলি কৈছোঁ আমি, যে বিহেভিয়াৰক কিছুমান শ্বেপ দিয়ে। হা, কেনেকুৱা? যদি নিৰ্দিষ্ট প্ৰকাৰে কোনোবাই খাদ্য ভাল পায়, ভাত, দালি, আলু ভাজি ধৰা, তেওঁলোকে কি এইটো ভাল বুলি ভাবে। ভাল বুলি ভাবে কাৰণে তেওঁলোকে সদায় খায়। আৰু তেওঁলোকৰ কি হ'ল? যিহেতু ৰুটি খোৱা মানুহে ভাত, দালি, চব যদি ভাল বুলি ভাবি পেলাই খাব ল'লে, তে ৰুটি খোৱা মানুহজনৰ আচৰণটোৱে বদলি হৈ পেলাই ভাত খোৱা মানুহৰ দৰে আচৰণ হৈ গ'ল। গতিকে মনোভাৱ আৰু আচৰণ মাজৰ সম্পৰ্কটো অত্যন্ত জটিল সম্পৰ্ক আৰু বিভিন্ন কাৰকৰ দ্বাৰা ই প্ৰভাৱান্বিত হয়, যাৰ ভিতৰত আছে সামাজিক নিয়ম, ব্যক্তিগত মূল্যবোধ আৰু পৰিস্থিতিগত কাৰক। এই তিনিটা তোমালোকে মনত ৰাখিবা যে মনোভাৱ আৰু আচৰণৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপত তোমাৰ কিছুমান ফেক্টৰ আছে। 3টা: সামাজিক নিয়ম, ব্যক্তিগত মূল্যবোধ আৰু পৰিস্থিতিগত কাৰক। এই 3টাৰ দ্বাৰা মনোভাৱ আৰু আচৰণৰ কি হৈ আছে? লিংক হৈ আছে। হা, এইবাৰ চোৱা, সেইখিনি আমি লিংকখিনি পঢ়িলোঁ। এইবাৰ ডিছক্ৰিমিনেট কৰিম। কাৰ কাৰ মাজত? এটিচিউড আৰু বিহেভিয়াৰৰ মাজত। দুইটা কিন্তু এনে কয় যে তাৰ বিহেভিয়াৰ, তাৰ এটিচিউড টাইপত বিহেভিয়াৰ। এটিচিউডটোৱে বিহেভিয়াৰ বুজাই যদিও দুইটাৰে মাজত কিন্তু বিশাল পাৰ্থক্য আছে। হা, কাৰণ এটিচিউড হৈছে কোনো এটা নিৰ্দিষ্ট বস্তু বা পৰিস্থিতিৰ বিষয়ে ব্যক্তি এজনৰ সামগ্ৰিক মূল্যাংকন কৰে। ই হৈছে এক মানসিক স্থিতি
যি এজন ব্যক্তিয়ে চিন্তা কৰা, অনুভৱ কৰা আৰু আচৰণ কৰা ধৰণক কি কৰে? প্ৰভাৱান্বিত কৰে। মনোভাৱবোৰ প্ৰায় এজন ব্যক্তিৰ বিশ্বাস, মূল্যবোধ, অভিজ্ঞতা আৰু সামাজিক নিয়মৰ দ্বাৰা গঢ় লৈ উঠে। আনহাতে আচৰণ হৈছে কি? কোনো নিৰ্দিষ্ট বস্তু, ব্যক্তি বা পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি ব্যক্তি এজনৰ কাৰ্য বা প্ৰতিক্ৰিয়া বুজায়। এজন ব্যক্তিয়ে তেওঁলোকৰ মনোভাৱ বা বিশ্বাসৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই আচৰণ কৰে। যদিও মনোভাৱে আচৰণক প্ৰভাৱান্বিত কৰে, কিন্তু মনোভাৱে কেতিয়াও আচৰণৰ ভৱিষ্যৎবাণী নকৰে। এজন ব্যক্তিয়ে নিয়মীয়াকৈ ব্যায়াম কৰাৰ প্ৰতি যদি কোনোবাৰ পজিটিভ এটিচিউড থাকে, কিন্তু থাকেহে এটিচিউডটো, কিন্তু তেওঁ নকৰে, গতিকে তেওঁৰ আচৰণত তাৰে প্ৰভাৱেই নপৰে। এইটো হৈছে বৃহৎ পাৰ্থক্য। এই পাৰ্থক্যটো তোমালোকে মনত ৰাখিবা যে আমি পজিটিভ হিচাপে যদি কিবা কথা ভাবোঁ, কিন্তু তাক যদি আমি কাৰ্যক্ষেত্ৰত প্ৰয়োগ নকৰোঁ, তেনেহ'লে এনেকুৱা সেইটোৰ কাম নাই, তেনেকুৱা মনোভাৱৰ কাম নাই। মনোভাৱৰ সৈতে আচৰণৰ আমি সেই ক্ষেত্ৰত মিল নেদেখোঁ। তোমালোকে বুজি পালা কথাটো? মনোভাৱবোৰে ব্যক্তি এজনৰ কি কৰে? সামগ্ৰিকভাৱে মূল্যাংকন কৰে, যে তাৰ বিশ্বাসক বুজায়। আনহাতে আচৰণে কিন্তু নিৰ্দিষ্ট মনোভাৱবোৰে কি কৰে? ব্যক্তি এজনৰ সামগ্ৰিক মূল্যাংকন বা বিশ্বাসক বুজায়। আনহাতে আচৰণটোৱে কি কৰিব? নিৰ্দিষ্ট ব্যক্তি, বস্তু বা পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি ব্যক্তি এজনৰ কাৰ্য বা প্ৰতিক্ৰিয়াসমূহক বুজায়। মনোভাৱটো ইণ্টাৰনেল, আভ্যন্তৰীণ। গম পালা? মোৰ মনোভাৱটো, মই কি ভাবিছোঁ, এটিচিউডটো মোৰ টোটেলি নিজৰ, মই নিজৰ ভিতৰত থকা বস্তু। কিন্তু আচৰণটো কি হৈছে? মোৰ এক্সপ্ৰেছন, মোৰ বাহ্যিক প্ৰকাশ। এইটো হৈছে বৃহৎ পাৰ্থক্য মনোভাৱ আৰু আচৰণ। মনোভাৱ মানুহৰ সুপ্ত হৈ থাকে, মনোভাৱ মানুহৰ ভিতৰত থাকে, আৰু ই যেতিয়া প্ৰকাশ কৰে সেই মনোভাৱটোৱে কি হৈ থাকে? আচৰণ হয়। গতিকে মনোভাৱ হৈছে মনৰ ভিতৰত থাকে, সি মানসিক স্থিতি, আৰু আচৰণ হৈছে কি? বাহিৰত প্ৰকাশ হয়, সেইটো আকৌ বেলেগে চায়, গতিকে ই নিৰীক্ষণযোগ্য, আনে চাবও পাৰে। ৩ নম্বৰ পাৰ্থক্য। ৪ নম্বৰ পাৰ্থক্য কি হৈছে? যে মনোভাৱটো অধিক স্থিৰ, ভিতৰত থাকে ন, একদম স্থিৰ, আৰু আচৰণটো কি হয়? বাহিৰত প্ৰকাশ হয়, গতিকে বেলেগে চাই থাকে, ই পৰিৱৰ্তনশীল। মোকে বেয়া পাব, মই এনেকৈ বিহেভ কৰিছোঁ, এইটো হৈছে পৰিৱৰ্তনশীল। সময়ৰ সৈতে মনোভাৱটো আৰু স্থিৰ হৈ যায়, ভিতৰত থাকে, আৰু পৰিস্থিতিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি কিন্তু আমি কি দেখা পাওঁ? বিহেভিয়াৰবিলাক আমি চেঞ্জ কৰোঁ। বিহেভিয়াৰবিলাক যে এইটো পৰিস্থিতিত আমি এনেকুৱা আচৰণ কৰিব লাগে, সিটো পৰিস্থিতিত এনেকুৱা আচৰণ কৰিব লাগে, কিন্তু আমাৰ মনোভাৱটোৰ ওপৰত তাৰ কোনো ধৰণৰ প্ৰভাৱ নপৰে। গতিকে মনোভাৱ আৰু আচৰণ, যদিও আমি কওঁ যে মনোভাৱৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আচৰণ প্ৰকাশ হয়, কিন্তু এই আলোচনাৰ পৰা তোমালোকে গম পালা হওক, কি গম পালা? যে আচৰণে কেতিয়াও মনোভাৱৰ বাহ্যিক প্ৰকাশ হ'ব নোৱাৰে। মনোভাৱ হৈছে মনৰ ভিতৰত থকা অনুভৱ, মনৰ ভিতৰত থকা এক ভাৱ। আনহাতে হৈছে কি? তোমাৰ যিটো মানে আচৰণ হৈছে পৰিস্থিতি সাপেক্ষ। গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে এই পাৰ্থক্যখিনি আৰু যিখিনি মনোভাৱ আৰু আচৰণৰ মাজৰ সম্পৰ্কখিনি তোমালোকে ভালকে মনোযোগেৰে পঢ়িবা, পঢ়িলেহে তোমালোকে গম পাবা। আৰু তাৰ পিছত মনোযোগৰ আৰু আচৰণৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি যে আমি পালোঁ প্ৰিজুডিচাইজ, কুসংস্কাৰ, ষ্টেৰিঅ'টাইপ ব্যক্তিসকল, তাৰপিছত আমি কি পালোঁ? একেবাৰে ডিছক্ৰিমিনেশ্যন। এই বস্তুবিলাক আমি কেনেকৈ পালোঁ? সেই বস্তুবিলাকৰ প্ৰতি তোমালোকে অলপ গুৰুত্ব দিবা, কিয়নো আমাৰ এই অধ্যায়টো হৈছে ছ'চিয়েল চাইক'লজি, যে সামাজিক মনোবিজ্ঞান। আচৰণ আৰু মনোভাৱৰ ওপৰত আমি ভিত্তি কৰি পেলাই আমি অধ্যয়ন কৰিব লাগিব, মানুহজনে কি পৰিস্থিতিত কেনেধৰণে আচৰণসমূহ তেওঁলোকে দেখুৱাব পাৰে। ইয়াতে মই সামৰিছোঁ। নমস্কাৰ।